ndroducdiolendudio.html 先天大道简介中应对照 http://www.cloudlibrary.com/category/category6/c63006.htm Introduction to DAO 先天大道简介 Introduction to DAO 中应对照先天大道简介一和为先天大道二道与我有什么关系？三求道是求什么？四求道对我有什么好处？五具备什么条件才可以求道？六求道对我的生活有什么影响？七道的宝贵有什么印证？一和为先天大道，先天大道又简称道。我们若仔细地去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有序，而自然界万事万物的运转也都有一定的法则。这天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，故曰先天大道。道者理也，理就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天、生地、生人、生万物万类。在天地人万物毁灭之后，道不会毁灭。道因为无去无来，不生不灭，乃代表着宇宙间亘古不变的真理。道的本体，也就是宇宙自然的本体。在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字，所以我们是无法以任何语言、文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，道又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地
万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。不所以大无不包围，无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，4时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们不学而能看，能听，能吃，能动。因此我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。不，先天大道即是性理真传。道的宝贵并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，
而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，本自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。道离无身，此身百无一能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我，一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰着天地万物，更主宰我们一生。宇宙根本源头最高主宰与我一生主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解
道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其自己能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不拘数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求到了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出两点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。
因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来故家乡。所以先天大道又是回天之道。先天大道之宝贵，即是千经万典不如一点，此点打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此点宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之故曰超生了死级的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦的乐。人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。2堕地难，自有人类文明以来，道的真意便代代单传独授，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近100年来，人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数小战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。
人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫。因此，上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必结，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。三超生了四人生，有如一段苦乐相参的旅程。遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐，又往往是短暂易变的。尤其当旅程结束时，终就成空，归宿渺茫，更不禁令人凄毒怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义，为人生至高之目标。古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。4成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧慈悲心境灌溉它，它必然萌芽开花结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享到的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在世智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的。以上皆是生死法对待法，
非是超生了死脱对待了生死之法也。此自己的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。100日之后，成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明记并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的
人蒙受天道的福祉。三得道以后，绝不将求得的三宝告知任何人。三宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义、毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光，是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先敬大小，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我目人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。6求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。亦与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，
只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二，以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三，不照良心愿行。有和透过很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四，圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传，并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务由提升自己而兼善天下，求道后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨，即弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不只在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，
皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，亦相满世者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽不为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体认了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAOI. What is DAOI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the Earth, and the human beings. We call this source DAO. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature.
The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings. And yet, it is superior to the system of belief. It is the nature, the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all,
It is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Tao and me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that Divine Self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy, the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being's self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant.
In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the Divine Self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge of self. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is in Tao. When we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively, the thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life.
One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony. We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we have the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints,
It exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we had never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO? As mentioned earlier, by receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings had been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize, in just less than 100 years, there had been 2 major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human has created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the 3 treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century,
Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead, one's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages.
It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. For, without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't he had been in order. The sun and the moon couldn't he had illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't he had circulated, and, as a result, this world wouldn't he had been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't he had been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't he have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't he have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao. What do we need to receive Tao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Tao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these 3 treasures, we promise not to tell them to any other person. These 3 treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable.
It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sowed the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is ripe for Tao due to our divine affinity. VI. What impact does receiving Tao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A. Receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe, including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience,
the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. Practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Tao, due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth,
We are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There had been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity. The three TREASRUAs of Tao。三宝心法主讲者，五净妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index。目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao？ 第一章，为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao？ 第二章，什么是道 Chapter 3 What are the three treasures？ 第三章，何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar？ 第四章，为什么引宝要立愿 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao？ 第五章，为什么要立求道愿 Chapter 6 How to save human beings？ 第六章，如何求度众生 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart, and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？各位先生、太太、小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其实所得的道一样。在古时，
人要得到必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。在那时，道是由一代祖师秘传给下一代祖师。Today we need not go to the remote mountains in order to cultivate ourselves. We may find the means to do so in our own environment. Therefore we must take full advantage of our fortunate circumstances because we are in close proximity to the Tao. Why is the Tao so accessible to us at this time? It is because mankind is facing great calamities which signal the destruction of the human race. What is the cause of these calamities in this modern age? Most people blindly worship technical science and neglect spiritual harmony. They believe that the power of mankind can surpass nature and that science is almighty and can solve all human problems. It would seem as though conscience or soul are only religious terms and have no real existence. Most people do not recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today most people have lost their consciences, harming others in order to benefit themselves. Those evils which human beings are now committing will cause great disasters, the likes of which had never been witnessed before. This will be the final calamity in which the human race, the immortals of space, and the ghosts in hell will all be destroyed. 然而现在我们不需要到深山去，而我们一默修行。何以我们能如此容易就得到这事？因为时代不同了。现在人类面对劫难之来临，末劫就要来到，末劫将会毁灭全人类。劫难是怎样造成的？原因是在此新世纪，多数的人们共盲目崇拜科学，而不注重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。而良心、灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理，真理是我们之良心、道心、真我本体，它不灭，万物长存。它是主持我一生之主人翁。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，
同时起天的大仙、地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha Shikung and Bodhisattva Yui, to rescue the three kinds of beings, the immortals of space, human beings, and the ghosts in hell, so that they may return to heaven together. Buddha Shikung and Bodhisattva Yui are under the command of God and are responsible for transmitting the Tao to the three kinds of beings. Their duty is to manage the work called the last salvation. This salvation is formless and soundless, and the transmission is performed without preaching. It directly points out the original nature, conscience or soul of mankind in order that people may realize their true nature and thereby become enlightened. 然而，是我们灵性的至高无上之母亲上帝，是非常的慈悲，一不忍善恶俱焚。因此降下真道，并派名师济公活佛与月慧菩萨降世，挽救三曹弃天之大仙，世界的众生，地府的鬼魂同返天堂。我们师尊师母二位老大人奉老母的命令，真传真守，普渡三曹。他们的责任是办理末后一收圆大事，不立文字，教外别传，直指人心，直指人人不有之良心。灵性使人们见自性而成佛。When the last calamity arrives, nothing can save mankind except the true way, which is the Tao sent from God. That is why the Tao is widely propagated today to save good people. Ancient people first cultivated themselves and then received the Tao. But today we receive the Tao first and then cultivate ourselves. Therefore, after we have received the Tao, we have to seriously cultivate ourselves. Then we shall automatically be safe from danger, escape from calamities, avoid reincarnation and become saints and Buddhas. 当末劫临头时，没有任何其他方法可以解救众生，除了上帝所降下的唯一之道。因此现在大道普渡善男信女，古人是先修后的，先修道然后才得道，现在我们是先的后修。因此得道以后，我们要真正修道，将来自然能逢凶化吉，躲劫彼难，超生了死，成圣成佛。Although it is easier for modern people to receive the Tao than it was for past generations, the ability to receive the Tao also depends on each person's condition and background. Today you receive the Tao because you had an affinity with our temple and you and your ancestors have performed many virtuous acts. Possibly you were cultivated in a religion in your previous lives. These conditions allow you to have an affinity for the Tao. Without this affinity you would never receive it.
虽然今人比古人更易得道，然而亦是各凭各之，根基缘分。今天你们得道皆因与佛有缘，前世有行善积德，祖先有德，也许前世有修过五大宗教或其他宗教，因此使你们今天有缘得道，否则将永不能得道。Chapter 2 What is the Tao? Ladies and gentlemen, you have received the Tao today, but what did you actually receive? What is the Tao? The Tao is the source of everything. Tao is the creator and master of the universe. Tao is God, the supreme power. Before the earth and sky existed, before the creation of the universe, the Tao existed. After the universe is annihilated and nothing remains, the Tao will continue to exist and to create and control a new universe. The Tao is limitless, invisible and formless. It cannot be seen, heard, smelled or touched and is beyond the power of human comprehension. Tao activates everything, yet we cannot see its action. It works without effort, yet nothing left undone. Man usually calls it nature. Nothing can exist without the Tao because everything depends on it. Tao is God and our soul issues from God's essence. We are God's children. 第2章蛇魔是道，各位今天已经得道。究竟的是蛇魔，蛇魔是道，道是天地人万物之母，道是宇宙之本源，创造者亦即主宰者。道上帝，道至尊至贵之神。当天地还未生之前，一切都未有之前，道已先存在的。当天地毁灭后，道不毁灭，道能再生天地人万物。天地人万物生成了，道其中主宰。道非常奥妙，道无形无相，视而不见，听而不闻，不可嗅，不可捉摸。道超出了人们的想象力而不思议，亦不可言说，一切皆是道所为。然而我见不到道的动作，道是无为而为的，然一切莫不是道所为。人们常称它为自然。假若无道，任何一物不能存在，因为一切都依靠道而的存。道上帝，我们之灵性是上帝所赐，我们是上帝之儿女，上帝是我们之天。When we speak of the creator of the universe, we call it Tao. When we speak of the ruler of everything, we call it natural law. When we speak of the animating and controlling principle of our being, we call it soul or conscience. When we speak of the creator of our soul, we refer to the Heavenly Mother. In Chinese she is called Lao Mu. All of the above are one and the same. 当我们从它作为宇宙之本源而言，称它为道；在它作为一切之主宰而言，我们称它为理。当它在我们体内，使我们生存并支配肉体时，我们称它为灵性或良心，因为它赋予我们本性。我们称它为老，
这些名称虽异而其意相同，皆指同一物而言。Now, what you have actually received is the Tao. Tao is everybody's true self. Today you have been initiated by the teacher and the door of your mind has been opened. Now you are able to understand that the body is not your true self. The body is controlled by the Tao within you. 现在你们的就是道，道是每一个人的真我。今天你们一的名师指点，开了心窍。现在你认识了肉体并非真正的你，而灵性才是真正的你，那位无形无相的。然而在支配你的身体的灵性，才是真正的你自己。While you are alive, your soul dwells within your body. As soon as the soul leaves your body, you are dead. Your soul is from God, but your physical body is from your parents. You already had the Tao within you yet did not realize it. Therefore, you have had to search for it and had now been fortunate enough to find a teacher who was able to transmit it to you. Previously you believed that the physical body was your true self and behaved accordingly. You were selfish, committing misdeeds, acts of violence, and overindulging in physical pleasures. This condition repeatedly led you into a reincarnation and endless sufferings. Now you understand that your true self is not your physical body but only use the body as a vehicle. You are not limited to this physical body. You are boundless. You are the master of the universe because you have God's essence within you. You are full of mercy and love because you share of God's spirit. Most people today have forgotten all these spiritual characteristics and do not know who they really are. Today you are regaining your conscience, your true self. 每个人活时，灵性在他体内，若灵性已离开，他立刻就死亡。灵性附于天，而肉体由父母而来。因此，事实上我们已有道在身上，为何还要再寻求它，还要有点传师来传授？原因是我们已不认识它了。我们以为肉体真我，而不知它原是假，因此我们变得自私，做了许多错事与罪恶。为了使此色身享受如此，使我们坠入轮回中，遭受无边痛苦。我们不知真正的我乃是灵性，而我们已不是仅限于此肉身。我们是无限的广大，我们是宇宙之主宰，因我们的灵性与老是一体。我们的本性充满了慈悲与爱心，因我们是老之分灵。然而现在人们都失去了这些品性，亦不知它究竟是谁。今天我们得到是的回真我良心。Chapter 3 What are the three treasures? Today you have received the three treasures. A. The heavenly portal. B. The divine mantra. C. The symbolic seal. A. The first treasure,
The heavenly portal. The point where the teacher placed his finger upon your face during the ceremony is called the heavenly portal. It is the abode of your true self and can be described in different ways, such as 1. Original nature. This is the true self, soul, or conscience which is eternal and indestructible. 2. The portal of birth and death. The heavenly portal is the door by which our original nature enters and leaves our body. Confucius asked, "Who can leave the house without using the door? Why do people not follow this way?" 3. The way to heaven. A Buddhist sutra says, heaven is 108,000 miles away. These words are the metaphor which actually means that it was not easy to become enlightened because the true teacher was difficult to find and the Tao was not yet widely propagated. Without the proper understanding of the Tao, heaven seems very far away, but with a real understanding of the Tao, heaven is very near. Today your teacher has pointed out the way for you and you may now ascend to heaven with one step. 第3章，何谓三宝经？天，你们所得之至宝，亦可称为三宝：一玄观，二口诀，三合同。一第一宝玄观，玄观玄妙莫测之门。玄观点传师向你们指点之处，它有许多名称，一点本性，此是我本来固有的真我灵性良心，它是不毁不灭的，它永远存在。二点生死之门户，玄观是灵性出入身体之门户。孔子曰：谁能出不由户？何莫由斯道也。三点通天。大陆佛经云：西天108000里，此是譬喻，亦成佛是不易之事，因为名师难访，大道还未普传。然而名师经已指点明明路，你一步登天。4点 The main entrance. The heavenly portal is the main entrance. It is situated at the center and not to the left or right, above or below. This entrance was locked after your imperishable spirit entered the body at birth. If the heavenly portal is not unlocked by your teacher, your true self is not able to leave the body by the main entrance at the time of death. Instead, it will have to leave by one of the side gates: A. The eyes, B. The ears, C. The mouth, D. The nose, E. The navel, F. The vertex. If your spirit leaves from the ears, it is reborn as a viviparous animal, such as a horse, pig, cow, sheep, etc. B. Eyes. It is reborn as an oviparous bird. C. Mouth. It is reborn as a creature of the water, such as a fish, a lobster, etc. D. Nose. It is reborn as an insect, such as a fly, a moth, a bee, etc. E. Navel. It is reborn as an ordinary person. F. Vertex. It is reborn as a wealthy and powerful person. 4. 正门。玄观是正门，它正好位于当中，不偏向左也不偏向右，不在上也不在下。当灵性投入身体后，此门关闭了。假如我们不遇名师指开玄关，临终时我们的灵性将无正门可出离身体。
它只能由其他旁门出去，沿耳口鼻肚脐顶门。如果灵性走旁门，亦由耳而出者，来生当为胎生之动物，如马、猪、牛、羊之类；二由眼而出者，来生当为卵生之动物，如飞鸟之类；三由口而出者，来生当为湿生之动物，如鱼虾之类；四由鼻而出者，来生当为化生之动物，如苍蝇、蜜蜂之类；五由肚脐而出者，来生当为平庸之人；六由丙门而出者，来生当为富贵之人。上述之路乃生死轮回之路，不能脱出生死之苦。点传师点开玄关正门，这是通天之路，我们不必再走四门，不必再坠入轮回受苦。但是我们必须要真修，否则玄关虽开，我们的灵性仍不能返天，因我们还是充满罪恶。灵性为罪恶所是不能自由从正门而出的。5点 In the Bible, Matthew 13:11, John said to his disciples, I baptize you with water to show that you have repented, but that one who will come after me will baptize you with the Holy Spirit and fire. The Tao is transmitted to you in the temple of God through God's sanction and commandment. The holy lamp on the altar symbolizes God. In the transmittal ritual, the teacher uses the incense to lead a line of fire from the holy lamp to your heavenly portal. Then, using his finger, he connects God's spirit with your spirit so that they flow together as one, thereby enlightening you with God's spirit. This is the actual fulfillment of John's prophecy. 5. 圣经上记载，约翰对他的门徒说，我用水给你们施洗，表明你们已悔改。然而在我之后的将用圣灵与火给你们施洗。请记忆，你们是在上帝的宫殿里得到，因为我们有上帝的天命。那盏佛灯代表上帝老。在点道之仪式中，你们已见到点传师以香柱从佛灯引来一条经指向你们的玄关，然后借点传师的手指点在你们的玄关之时，上帝以一的圣灵已点开了你们的心窍，照破了黑暗。现在你们可见到约翰之预言已经实现在你们身上。6点 Sakyamuni Buddha said, I have the great Dharma which is hidden in the eyes. This indicates the location of the heavenly portal. 6. 释迦牟尼佛云无有正法掩藏此语，暗示玄关之地。Read the second treasure, the divine mantra 1. You have now been given the divine mantra. It is very important to remember it as it will save your life. It is only to be used in extremely dangerous situations. This mantra acts as a powerful spiritual distress signal to the divine forces, much like an SOS transmitted by radio waves.
It is to be projected mentally and silently with great concentration, while at the same time focusing the eyes on the heavenly portal and holding the symbolic seal with the hands. Powerful aid will immediately be sent to you in order to rescue you from danger. If you sincerely cultivate yourself, you will always remain under the refuge of Buddha. 第二宝口诀心经或无字真经，一刚才传授口诀给你们，还记得吗？请再说一遍。当性命危险时，你才用此宝，将真经默念口中，手抱合同。你将可被仙佛救护，脱离危险。不过要注意，此口诀仅能于性命危急之时方可运用。假若我们真诚修道，当然我们将受仙佛之庇佑。2点 The divine mantra which connects your true self with God. This mantra is without form, sound or color and is the essence of Tao, the underlying and ultimate principle of the universe. This mantra unites your being with that of the Tao, forming a powerful bond. Every great religion indicates this potential unity, but they do not fully understand how to implement and effect it. You now have this knowledge and are familiar with its application. 二心经口传心授由声音而达入无声因果之真心，由千经万典而达入真经真典。心经心法真空也，真我本性也。3点 The true teaching is transmitted from mind to mind. The true self, the I, the spirit, the mind all indicate the true center of man or his real essence and original indestructible nature, which is identical with Tao. The human being is a microcosm, sharing all the attributes of the macrocosm. Since he is essentially divine, man only needs to understand the nature of reality and align himself with it. The more pure and refined his nature, the more conscious he becomes of his relationship with the Tao. When he realizes that he is one with the Tao, he has become fully enlightened. 3以心传心口传心手，以老之心传于众生之真心，此者老的分灵之心也。C. The third treasure, the symbolic seal 1. In Chinese, Pa means to combine and Tun means all together. The symbolic seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal, which is formed by the two hands joined together, is the golden seal which unites us with God. It is like a contract or mutual agreement, which is the actual meaning of Hatun between you and your Heavenly Mother. It acts as a signal, password, or passport. It is a spiritual instrument of identification, as well as symbol with many ramifications. 2. When you hold the symbolic seal, you are united with God. 3. The left hand is good, so it is placed on the outside, covering the right hand. The right hand is often used for evil purposes, such as beating and killing.
The right hand is placed on the inside because of its evil propensities and is shielded by the left hand. Together the hands hold the word child, which is formed by the two thumbs in proximity, symbolizing the Chinese word hai, which means child. This hand symbol acts as a direct signal to God. It serves to mobilize heavenly protection and causes the user to escape from any impending calamity. 4. Let us quote some words from the Bible. Matthew 19:13-15. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on and to pray for them, but the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of heaven belongs to them." He placed his hands on them and then went away. This event illustrates the power and significance of the symbolic seal. At that time Jesus placed his hands on the children's heads and explained that this is the way to God's kingdom. Today we hold the child symbol and realize that we are the children of God and are willing to return to God's presence. 3. 第三，报合同一点合同之意，合是合成一体，同是相同。合同象征老赐予我们的经印，表示我们以为跟人。我们守抱合同，表示我们要与老合成一体，同老一样，是说与老和灵永不再分开。2点合合同，同合，抱起合同，能闭眼罗。3点左手属善当在外，右手属恶居内边。子亥相掐怀中抱，能托九大大节关。4点现在让我们引用圣经之语句，有一些人带孩子们到耶稣跟前，求耶稣为他们按手祝福，但是使徒们责备那些人。耶稣说，让孩子们到我这里来，不要阻止他们，因为上帝的国是属于如此的人。耶稣为他们按手祝福，然后离开。从这件事，我们可以了解，它是对合同之一种预言。在那时，耶稣把手按在孩子头上，并说，须如此方能返回天国。如今我们守抱子海觉，并觉悟我们是上帝的儿女，且愿意回返上帝身边。Chapter 4. Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar before you receive the Tao from your teacher? 2 persons take an oath at the altar, one as your introducer and one as your sponsor. Without these 2 persons, the Tao will not be transmitted to you. The introducer vouches for your character and guarantees your good conduct. The sponsor guarantees that the Tao is the true path and that the teachings are genuine. A vow is also taken to guarantee that any money which you may donate to the temple will only be used for the printing of books and other such noble purposes. 第4章，为什么银宝要立愿在点诗还未传到给你之前，有2个人做你的银宝师，先立愿引保你求道，否则点传诗不可传到给你。
这两人保证你是好人，并发誓他们是引你入正道，并非左道旁门或邪教。他们并非狂哄你的钱财，否则他们愿受天雷诛。你奉献的功德金是来建佛堂、引善书，任何人也不能把它用在私人用途上。Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao. Before anyone receives the Tao, he has to take a vow which states that he will faithfully adhere to the principles of Tao and will not reveal the secret teachings of the three treasures to anybody. 第5章为什么要力求道？愿每个人在为求道前，必须先立愿，表白他将诚心报道，即不泄露天机三宝给任何人。Chapter 6 How to save human beings. Now you have received the Tao, which is ineffable, sacred and sublime. You have just been saved by someone, so now you should try your best to spread these exalted teachings to your fellow human beings and urge your family, friends and acquaintances to receive the Tao. This is of great merit for you because you are not only saving someone's physical body from disaster, but you are also saving his true self from the sufferings of reincarnation. Also you not only save that one person because, if he cultivates himself properly, he can also save 7 generations of his offspring by his virtue. How great is your merit! 第6章如何救度众生。如今你已得了大道至宝，你已被人救度，你也应该去救度别人。所以请你尽量的度你家人、亲戚、朋友求道，让他们亦得蒙上天之恩典，此乃你莫大之功德。因为你不仅救了他的灵性脱离轮回之苦，并且救他的色身脱离劫难，同时你不仅是救了一人，假若他真修，他将能以他的功德来超拔9玄7祖。你的功德何其大呀！来读本文，超越上经，前元先流经，初九占良的量，九二欠良在前，利见在前，九三关注将日天前设撇六无救，九四协约在因无救，九五非良在天，利见在前，上九抗良优惠，上九现群良不受责，团圆再在天元，万物自是乃通天，天行有时，天无地行，在灵上士，若为实行，实行力量以如天，天道变化，国境性量，和合太和，乃理经。小出事物万国含量，相活天行变，君子以自强，不舍
善良不用，用在下呀，善良在田，即是土呀，将的金钱，欢合的呀，日日在天，进不久呀，辉亮在天，在人可呀，抗良优惠，行不可救呀，永久，天别不可维修呀，文言话，管家先的重呀，先家大的和呀，理家理的和呀，先家事的干呀。君子批人，足以良人；大会足以合理，礼物足以合宜，经过足以善事。君子行事事别下，国话田管兴地兴，何久善良不用，何为呀？是话两德的恩德呀，不要何事不行何名，恩德不问，不见事的不问，不要行事，要即随之，他何其不可挂，善良呀，就是话善良在田，利见在人，何为呀？是话两德理性两者呀，用言之行，用行之行，含下准之行，先是理不化，结托理化，一话善良在田，理见在人，君别呀，第三话君子将日晴天，切了得不久，他为呀是话君子尽的事业，良心所依尽的下，修福的基行，所以故业呀，知可有基呀，知将之可有正义呀，是个故上为理不交，在下为理不要，可天天因的是理去，谁为无救应？在边无形的为呀，是话上下不相会为下呀，净土不行会离滚呀，君子净的事业若一时呀，个无救。叫我或辉亮在天，利见在人，何为呀？是话当相相应，当体相救，最就是破就是混将良，康将好，性人作理难不中。任何天下倾向，任何国家倾下，皆各种之理呀。上九话抗良优惠，何为呀？是话君理不问，所理不明，天人在下为理不负，是以当理优惠呀。善良的用下呀，善良在点是下呀。相的天权相属呀，是一在烟是去呀，辉亮在天相比呀，抗良优惠讲一在呀，天管永久天下之呀，
闪亮的用一战场，显亮在天，天下闻名。向日天乾，五时大行，血液在焉，天道难绝。辉亮在天，乃为何天绝？抗良优惠，五时大捷。天元永久，乃见天节。天元者，是兴者也；离经者，性情也。天之灵异，历历天下，不言所离，在于在。在天下，光见中正，天垂清也。亮牙发挥，当通景也。虚星日亮，依无天，分行无时，天下平也。观主以成德为行，亦可见之行也。天之为人也，论理离天，天理离行，是以君主不用也。君主合于自治，廉于边治，宽于孤治，仁于行治，亦或天良在天，利见在人，君德也。天三阳光力不彰，上不在天，下不在天，各天田，因地时日天，随为无救应。就是阳光力不彰，上不在天，下不在天，上不在人，各协之者，理之者，各无救。苦在人者，无天地合之者，无日光合之名，无四时合之数，无归行合之必相。先天的天为，后天的后天时，天天为，你红有人好，红有归行好，红之为言也。依正理不必退，依准理不必动，依德理不必送，依于性人好，依进退尊王，理不是基境下，依于性人好。你
健兵因此营也，顺地基的志健兵也，六字是方大，一是无不利，相话六字是当第一方也，一是无不利的讲也，六三。汉江可见铁匠昂树，无形有将，相话汉江可见以时法也，铁匠昂树是光大也，历史不党无叫无有，相话不党无叫心不害也，让我方向关节。相话方向关节文在中也，上了两线有也，机械现行，相话两线有也，机械中也，用了利用将相话，用了应将以在中也，两人话。宽自由里当也当，自经里结行，何必自里忧伤？看万物里化光，坤德之顺河，先天里是行，一生之家必有无情，一生之家必有无用。行起之君，自气之父，非一雕一石之果，其所由来者相异，有变之不可变也，亦或你当更变之，盖然顺也。一机正也，方机义也，君子敬以一类。利益行为，敬义不利则不高，是康大一些无不利，则不利是所行也。因随有利行事，以将昂事复感行也，车道也，车道也，心道也。车道不行，理大有将也。天地变化，车不换；天地变，天人运，一化。发扬无咎无有，盖然之也。关注行中同理，敬为具体，理在其中。理天有数之，法有数量，理之之量。因义有言必正，人之险有无言也。各千两人，有利之人也。各千黑人，苦行好者，偏得之责也。偏贤之地行。虽不断，观天理将，不让有昂，理见好，传话，观光有虚当的人性，然后相将在先将，礼物之上观影，天可科满，离更好的不灵。相话，权力中关注已经人，何救宽还离国将，离更好。相话随团还，其形成也，以鬼下降，在结理也。略字真如真如，形马般如，空口
分果，女子正不如，10年来日上活，6字自然成功也，10年来日反常也，63这个无辜一日不认中，君子之不如下王令。上话这个无辜以将前也，君子下至王令中也。若是上马犯如有分果，王杰无不利。上话有理恶名也，有闹天地歌小正节在经乡。上话天地歌是理讲也，上了上马犯如接下连如。上话接下连如科科中也。三分王，王相分我叫当王，当王叫我他对卡在山上，不接不卡离江宽话王。山下有险，险离子，王乡，一乡乡是江也，分我叫当王，当王叫我是应也，他对靠以讲江也，在山上不接不靠到王也。王一样正相公也，上话三江出城，王君子一个行入边，除了发王利用行人，用法即靠以安人。上话利用行人是正法也，就是包容家。立夫家，自出家，上话自出家，防止着也。63不用子女见政府，不要讲无有理。上话不用子女行不顺也，若是困难的，上话困难之理。王是也，若我当王嘅，上话当王之家，天意顺也，上九即王不利无靠，利无靠，上话利用无靠，上下顺也。
行如旧，相话只有高不患难行也，利用性无旧，利是相也，故义事无沙，小有言相结，相话只有沙，现在相也，随小有言以结相也，第三事有名亦可知，相话事有名在归也，父母必可敬行不败也，若是事有下不自下，相话事有下顺意听也，骄傲事有就是精神，相话就是精神以良性也，相了入有下有不作之客三人来将之相结，相话不作之客来将之相结，虽不当为利在是也。天推相，相约乎是七标结相相，利见大人不利失大川，川话相江下险，险利见相约乎是七标结，江来的不将也，相不可行也，利见大人相相行也，不利失大川，日有烟也，相话天有之对行，相君子以作事无事，错了不应所事，小有言相结，相话不应所事，相不可讲也，虽小有言是变灵也，有义不可相，虽利薄，以一人三不可无性，相话不可相，归波传也，自下相相，还之实也，若三是旧别，相结相结，是相安师不行，相话是旧别，相结也，知事不可相，学结令，无安相结，相话学结令，无安相不是也，骄傲相关结，相话相关结以中性也，相久设是团带，相表三体是，相话以相受好，也不足敬也。
上香，向外四处一日，这个香呀，叫人在世中间，无叫光山识亮，向外在世中间，先天听呀，光山识亮，怀万邦呀，六山四血无虚香，向外四血无虚，大不光呀，六事四者处无救，向外四者处无救，二是上呀，两我前一群，二十元无救，相知失事，何处无虚相向，向外相知失事一中行呀，何处无虚事不动呀，向了大官有名，开国兴家，小人不用，向外大官有名，一见光呀，小人不用，必乱邦呀。追得起。万阴间无救，这莲空来何故乡？传话是吉呀，是福呀，他顺祥呀。万阴间无救，于公中呀，这莲空来上下应呀，何故乡记得祥呀？向外向一句是先王一见万国千诸侯，错了有夫自知不救，有夫应好将来有他结，向外自知错了有他结呀，若知自知做了千结。向外必须做了不做实呀，若山必须灰人，向外必须灰人不要相好，若是为必须先见，向外为必无嫌，以将相呀，有貌。天子方用三区，一见情，一人不改，也向外天地之节，为正将呀。夏日出生，一见情呀，一人不改，相思中呀。向亮，自知不受香，向外。自知不受，如法中呀。那一天，离婚
服务上岸呀，自我社交是未行呀，上话风行天上，萧条君主以义论德，土九福不得，何以叫成？上话福不得，其义直呀，叫义天福正。上话天福在上，亦不可实呀，叫三夫托学，夫妻反驳。上话夫妻反驳，不良正实呀，若是有夫吃气铁实，无见上话有夫铁实相合之呀，叫我有夫乱如负义之灵，上话有夫乱如不得夫呀，上九事物之处，上德在夫经的日望官府正向，上话事物之处，德在呀，官府正向应所宜呀。天经你何必不得见相？看话你讲呀，一定任何强是意，你何必不得见相？光表讲，你这问题不就光明呀？上话上天下天理，君主以正上下成理智，土九少女放不住，上话少女之昂，或相关呀，就是你的谈谈有人情节，上话有人情节，两不得乱呀，六三了良是特良女，你何必不人相？女人为有大身，上话了良是不叫伊有灵呀，特良女不叫伊无形呀，一人之相为不同呀，女人为有大身是讲呀。就是你何必谢谢讲解？上话谢谢讲解是行呀，叫我怪你听的。上话怪你听的为正动呀，上九是你可想第三关节，上话关节。在上在有情呀，是天台。带来家乡传话，太小岸带来的乡，这是天地高的难不通呀，上下高的机智懂呀，内阳的个阴，内江的个顺，内君主的个小人，君主得中。小人的小呀，上话天的高台，可以再行天的之德，互相天的之理，以德有良，可叫三毛人一直对清洁，上话
烦恼正值天在过日，只意受康用变好，一下为显朗一常有彰显，生活受康一常有彰显，以共大日，有三无情不偷，无妄不学。三经无救，不知地乎，无事就好。生活无妄不学，天地自也。若是天天不负依之灵，不改依乎？生活天天不负，改时时也。不改依乎？良心观也。良我对于归门，依据关节，生活依据关节，相依性关节，上了先学有行，不良事事一设定先定，生活先学有行，制定关节。君子间才往消来，看话屁的非人，不如君子间才往消来。一是天地不高，你万物不通也；上下不高，你天下不邦也。对阴的卦阳，对流的归光，对小人的归君子。小人得表，君子得小也。上话天地不高，譬君子以前的自然，不可言喻的。错了，我毛主一直对天色天，上话我毛天色自在分也。若是高贤小人者，大人辟先。上话大人辟先，不乱供也。若三包修，上话包修为不当也。就是有量无救，有理智。上话有量无救，自行也。有我有屁大人者，地亡，且有报生。上话大人之格为正常也。上九天地天地可喜。上话地将一天可车两也。天会动人，当人无呀天，你这大川，你君子间，穿过当人有的为，一将的迎合钱，或当人或当人有呀天，你这大川，天行也。人民已经用尽的言，君子敬也。以君子为人通天下之志。上话天无会动人，君子以为作典律。可救当人无人无救，上话不闻当人有谁救也。若是当人无当人，上话当人无当，
人道也，有三学良有望，生之个人三世不兴。相话学良有望，直讲也三世不兴，安行也。就是心之阳不切刚直。相话心之阳而不切也，而直一困而欢接也。因我当然先和得而学者，大师切相互。相话当然是先思想直也，大师相互两相切也。上九当然有教不会，相话当然有教自理的也。飞天大佑，大佑管天传话，大佑有的顺位，大将之上下扬之话，大佑记得光见，离本领先后天理实行，是以管将相话会在天上，大佑君主以恶恶用善，顺天求命，初九无教害，非救，三即无救，相话大佑初九无教害也。有二大姑以在，有往无救，相话大姑以在，即将不败也。有三光阳相有天主，小人不切，相话光阳相有天主，小人害也。有四会之旁无救，相话会之旁无救，明辨实也。良我夸夫教主为如者，相话夸夫教主善于发之也。为如之者，无理无必也。上九诸天有时皆无不利，相话大有相接，诸天有也。第三天。天君主有将传话，天香天道下地的光明，地道比例相行，天道开扬的一天，地道正扬的六天，鬼神海洋的福天，人道恶扬的好天，天尊的光。知理不可入，君主之将也。相话地中有三天，君主以道德一贯，天不变是，除了天天君主用色大宽节。相话天天君主是以自我。若是明天清洁，相话明天清洁，良心之也。有三无欠君主有将节，相话无欠君主万民学也。若是无不利亏欠，相话无不利亏欠，不为节也。良我
不负伊之人，利用侵犯无不利，想话利用侵犯成不合也。上了明天利用形式成一个，想话明天是利己也，可用形式成一个也。对的有利剑河相思幻话，有光阳的志向顺一动，有顺一动。可天地不济，离行剑河相思好，天地已顺放，可日我不过离事时不贴，圣人已顺放，一生发千里面好，有今是义在义在，相话累出地魂天王以国家公正稳定之上帝，以培所可。好了莲雾相话，好了莲雾即将相也。若是该有些不相之见解，相话不相之见解。以中正也，若三其有会，其有会，相话其有会，为不当也，有事有才有定，不宜变啊进，相话有才有定，是大行也，让我先实。行不是，相话让我先实成功也；行不是，将利容也。上了名有行有如无咎，相话名有在上，何可中也？见对水，水原香离香无咎，看话水风来离下游，风河一水在香。无咎，以天下随时之意在义在，相话日中有雷水，君子以相会日宴相，可久官有如天节，出门高有功，相话官有如相正直也，出门高有功不是也。若是下小子是丈夫，相话下小子不欠恶也。若三下丈夫是小子，虽有救济离不将，相话下丈夫是下下也。就是虽有些相向，有夫在道，以灵所救。相话虽有些吉祥也，有夫在道，灵光也。然我ผู้有家境相话，ผู้有家境文正中也。
上了区下子，乃将遗址往阳上的地山，上话区下子上中也。传话过江上的留下，顺的起过完江的天下第呀，你这大川往有数呀，先加三日，后加三日，将这有事天行呀，相话。山下有行个关注一千年玉蝶，除了干护之个有主客无求，来将嘅像话干护之个以前客呀，就是干乐之个不可将像话。干乐之个一中得呀，九三干护之个逍遥会无大救，上话干护之个将无救呀，六四如护之个安健定，上话如护之个安美的呀。六五干护之个用有，上话干护用有，先依别呀，上叫不服安好，各项是事，上话不服安好，是可接呀。连环相离相，是有八卦有相传话，连光线离中，一日顺光中离影，大天一景，天一道呀，是有八卦有相，下不久呀。上话一向有地廉，君子以造事不强，用多民不强，初九含廉正家，上话含廉正家，自行正呀，九二含廉家无不利，上话含廉家无不利，利分廉呀，六三。三年无有利，四有事无有，上话三年为不重呀，四有事又不重呀，六岁四年无救，上话四年无救为重呀，六五四年大军之余呀，上话大军之余相。相之为呀，上了春联家无救，上话春联之家是在对呀。
地观。管理不全，有负用弱，传话在官在相，顺利顺，良政以观天下。管理不全，有负用弱，下管理化也，管天之心德。李主席不贴，将人以心德设教于天下福义，上话方向地上，管先王以兴风管民设教，过了当官小人无救，官主任上话错了当官小人得也。六字归官理如正，上话归官如正亦可笑也。六三官我相进退，上话官我相进退，利息得也。六四万国之光，利用兵王，上话万国之光。上宾也，救我，关我乡，关主不救，上话关我乡，关民也，上救关之乡，关主不救，上话关之乡，是利平也。归类四卡，四卡将利用噶，传话一中一不话，四卡利乡，公有分放利良，对变合利乡。有的将理想想，谁不当为利用的呀？相话对正是卡，先昂一边发热化，可叫孤高的志不救，相话孤高的志不行呀，若是似乎的志不救。相话似乎的的成功呀，六三四六着无多，小人无救，相话无多为不重呀，就是世间事，一件事二间经结，相话二间经结二讲呀，两毛世间着。一行经将来无救，相话将来无救必重呀。上九二高本理相，相话二高本理通不明呀。
有昂，宽华地乡，有大地本光，河乡春光相地本有，个小地有昂，天本也，本良一致，人本也。关河天文依他西变，关河人文依化行天下，相话山下有会是，君主依命属性，无敢直约，初九是居士，下孤离道，相话下孤离道。二不成也，六字是基师，相话是基师，五相正也，九三是如天仙节，相话天仙是家，相不是灵也，六字是如白如。天马行如，空可分果，相话略事放为理也，空可分果，相不有也。两我只有求完，作别渐连相结。相话两我之间有事也。上九别事无救，相话别事无救，相识也。宽话作也，有进攻也，不离有昂，小人相也，顺利自治，官相也，君主相小事平息，天平也，相话三河无地，相依河下安贴。考了不同衣着，列清香，相话不同衣着，依列下也，六字不同衣边，列清香，相话不同衣边，离有物也，六三不是无救。相话不是无救，是上下也，六字不同依夫相，相话不同依夫出见在也，两我关乎依将人听，无不离，相话依将人听，将无有也，上九实个不是，君主必无，小人不如。相话君主必无，民所在也；小人不如，将不可用也。对哈，乡出的无事，变来无救，欢学记得，出的来学，理有昂，欢话学乡，讲欢，讲理一分享，是伊出的无尽。
原来无叫欢学之道，去日大学天平也，你有有往讲中也，学几件天地之心好，相话女在地中学，先往以之日为官，相女不行，可不成行。初九不安学，无智慧远见，相话不安自学，以求真也。六字修学见，相话修学之见，以下人也。六三便学令无求，相话便学之类，义无求也。六四相行独学，相话相行独学，以相道也。六五顿学无会，相话顿学无会，相以自客也。上六理学相有在性，用形式相有大大，以及国君相只有10年不缺经，相话理学之相还君道也。天雷无望，无望远听离将，机会将有相，不必有往。宽话无望讲自归来，你为主有罪，当离间，公中自应，大兴以正，天之灵也。机会将有相，不必有往，无望之往何之意？天命不由行而在，相话天下雷响，若有无望，先往以莫对时，若万物。初九无望往家，相话无望之往必是也。六字不惊吓，不自有，则未有往。相话不惊吓，未好也。六三无望之灾，则喜之流。相连之地，一连之灾，相话相连之流，一连灾也。九字可将无救，相话可将无救，各有之也。九五无望之节，无有喜。相话无望之药，不可取也。上九无望情有相，无有利。相话无望之行，强之在也。
是回放热心之别，共享理想前，两之间大情也，不加失者永显也，理想大川迎河天也，相话偏在山中大票。关注以得之前言往行，以条之定。初九有利利益，相话有利利益，不还在也。九二有托好，相话有托好，两无有也。九三两马标。李三江话汉无为，李有有昂，相话李有有昂，相合之也。若是当有之确关键，相话若是关键有喜也。两马分之之间也。相话两马之间有情也，上九二天之故乡，相话二天之故二大行也。三对一，以将见关于自求可惜，传话以将见永静节节也。关于关之所用也，自求可惜，关之自用也。天地用万物，圣人用贤，以及万民，以之时在而在。相话山下有雷，以君主以行言语，皆因之。初九下密连故，关莫得已相话关莫得已，也不足贵也。若之便宜，福建有求宜，经乡相话若之经乡强是类也。若三福宜经乡。一年不用无有利，相话一年不用大悲也。若是见已结，好事淡淡，机约着着无求。相话见已之结，相是讲也。让我福建故将家。不可惜大川，相话故将之家，顺以上上也。上九有余的家，利息大川，相话有余的家，大有情也。别康大德，大德当老，理有有昂香，传话大德大家个也，当老本话若也，讲个理中。顺利的强，理有有昂，难强，
大个支持大义在，向外别目大个关注伊独立不屈，本世无问错了，这样别毛无叫向外，这样别毛留在下呀，就是高阳成体，老夫一记如车，无不离。向外老夫如车，可以相有呀。就三放老乡，向外放老之乡，不可以有富呀。就是放两家，有他人。向外放两之家，不饶学下呀。就那高阳鲜花，老夫一笔疏忽，无救无有。向外高阳鲜花，何可救呀？老夫疏忽也可修呀。上了各下日定乡无救，向外各下之乡不可救呀。看为水，细看有火，一心香，香有香。看话细看用险呀，水流里不扬，香险里不是其事。以心香，乃以光中呀，香有香，光有光呀，天险里不可相呀，地险山川求年呀，安邦实险，以修其国，险之是用大义在。相话最政治适看，关注以上之前是教书，错了适看，亦有看淡香。相话适看亦看，适得香呀，就是看有险有晓得，相话有晓得。离出中呀，第三来自看看，险听见，亦有看淡不样。相话来自看看，将无讲呀，若是遵照规矩，用好日月自由，将无救。相话遵照规矩，讲了这呀，叫我看不扬，知地变无救。相话看不扬，用理大呀，上了斜阳会裂，只有终结三岁不得香。相话上了识得香三岁呀。离为会。江天恰便有见，川话离地呀，如果
袂好天，一国车包袂好套，中明伊袂好正，乃化成天下，柔袂好中正故乡，是以贴平柔结也。相话明亮作理，待人以格明才有四方。初九，你出言经一部叫，相话你出之境，伊必叫也。六字方理原价，相话方理原价，必中道也。九三，日节之理，不过好日多，即大节是家乡。相话日节之理，何可救也？就是不如其来如，分如数如体如。相话不如其来如，无所用也。两脑出体得着，切加着见相话两脑之间，离王公也。上九王用出征有家，接受铁毁其手，无救相话王用出征，以正当也。现在开始读下经，第三行。父女间传话，含感也。忧伤离江下，离去感应已相有。四夜男下女，是以天离间，父女结也。天地感离但不发生。圣人甘人心，是天下和平，观其所感，是天地谈不之情，可见矣。相话山上有德含，君子以夫受情，错了含其母，相话含其母，是在罪也。六字含其回，香固结，相话随香固结，顺不害也。九三含其果，一支水往里，相话含其果，也不处也。自在随人所接下也。九四将结辉煌，匆匆往来，并将逆书。相话将结辉煌，离感害也。匆匆往来，离光大也。九五含其门无悔，相话含其门是离也。上六含其父结舌，相话含其父结舌，偏可杀也。雷行田，天无
叫离家离友游往，繁华相救也。江上离流下，雷风相舞。顺利当江流改应，香无叫离江，就有记得呀。天地之道，成就你不易呀。离友游往，将这游戏呀。如果一天里面丢奖，四时变化里面丢选，圣人就有记得，你天下化祥，观其所行，你天地万物之情可见矣。相话雷风行，关注一列不一方，错了顺行相向无有理，相话顺行之乡，世界亲也，旧日辉煌，相话旧日辉煌，连旧中也。旧山不言其别，却嫌其修相离。相话不嫌其别，无所用也。旧事点无情，相话旧非其为安必情也。良我嫌其别相，互人格互助相。相话互人相加，将一而将也；互助对义，相互相也。相了进行相，相话进行在相，大无公也。天翻顿。端天笑里江，宽瓦端天端里英呀，公放为里应，无喜情呀。小的江，经历中呀，顿的是一在一在。相话天下有三段，关注一万小人，不恶理言。错了断理的，不用有往相话，断理之的。不按何在呀？了知即是将风流之节，莫之相约。相话是用风流过节呀，叫三下顿有节的却新切的。相话下顿之的有一代呀，却新切呀。不可大事呀，就是好顿关注的小人酒，相话关注好顿小人酒呀，叫我加顿增加，相话加顿增加比正字呀，上叫回顿无不利。相话会断无不利，无所以呀。
家重也，讲以动各种，在众离经，在家正也。现代离天地之前可见矣，相话雷在天上，在众君主以会的分离，土酒壮有志，正向有夫，相话壮有志，以夫强也，九字正结。相话九字正结之中也，九三小人用众，君主用望，正地地用出宽雷之上，相话小人用众，君主望也，九四正结开望。宽刮不对，壮有大有之后，相话宽刮不对，上昂也。良我放养有义无悔，相话放养有义为不当也。上了地养出宽不能退。不能随，无有理，干直结，相话不能退，不能随，不想也，干直结，就不想也。相马还事，少日三下，传话真是也，名出地上，顺利地好大名，有真理上行，是以康好用相马还事，少日三下也。相话名出地上，君主以主教明白，错了进如退如相结，忘乎如无救。相话进如退如，独行正也，如无救，未受灵也。若是进如跳如相结，受主解惑无期往尾，相话受主解惑以中正也。若三相运辉煌，相话相运之时上行也。九四进如色处将地，相话色处将地为不当也。良我辉煌，失别不失，安结无不利。相话失别不失，安有情也。上九进之家，以用法律，礼节无救将利。相话以用法律，得利公也。地火名义，名义离干将传话，名日地中，名义对本名离过就顺，以往大难，本王意志离干将，会的名也。对难离名正之志，基础意志，
相话两日地中，明夷君主以义上，用火利民。初九，明夷有会，随之夜，君主有刑。三日不食，有往，主人有言。相话君主有刑，义不食也。六日明夷，夷有多果，用金马种植。相话六日之家，顺以直也。九三，明夷有难受，一记大小不可直将。相话难受之至，难在直也。六四亦有所好，食明夷之心，有出文章。相话亦有所好，食心意也。两脑基础之明夷离将，相话基础之将，良不可食也。上了不明火，初顶有天，后日有地。相话初顶有天，教子国也；后日有地，失节也。荒废家园，家园离路江，团话家园女正为何月？男正为何月？男女正天地之大义也。家人以严君严，父母之为也。夫妇主子，兄兄弟弟，夫妇离家得正，正家离天下平易。相话方主会出，家人君主以言，有不履行有行。初九，寒有家会亡，相话寒有家之变也。六日无有水，在中会将家，相话六日之家，顺以顺也。第三，家人学会的家，父主喜喜相邻。相话家人学离食也，父主喜喜食家的也。六四，富家大家，相话富家大家，顺在为也。九五，王者有家无失也，相话王者有家斗相爱也。上九，有夫为奴相家，相话为奴之家欢主心也。花姐姐，这小夫家团话，这会当理想，一当理下，二路当孤，机智不当行。一日内合名，有志理相行。一将理言合光，是以小夫家天地家，立基夫当也；男女家立基是通也；男女家立基夫类也。这就是用在与在，相话相会下跌。
君主以党利益，何叫辉煌？放马不着自学，见恶人无救。想话见恶人以避救也，救字无主有行无救。想话无主有行未失得也，六三见有知有者，知人要请义，无错有将。想话见有为不当也，无错有将如讲也，就是这个无怨夫教夫皆无救。想话教夫无救自行也，让我辉煌发光社会往何救？想话扩张社会往有情也，上九这个认识辅导再归一句，先将之好，何脱之好，非可分割。往古物之家，想话古物之家，关于党家。春山见，见离西南，不离三宝，离见大人，见见团话。见难也，见在前也，见见的良知，第一在，见的西南，往之中也，不离东北，地的中也，离见大人，往有光也，往为先觉，一定当也。见之是用大义善，相话山上有水见，君主以欢心修正，错了往见来有，相话往见来有理太也，若是往行见见。非将是个，相话往行见见，将无有也。九三往见来还，相话往见来还，累喜之也。六四往见来连，相话往见来连，当为失也。叫我大见顶来，想话大见顶来以中直也，上了往见来些见，你见大人，想话往见来些自在对也，你见大人以中贵也。对海里昂塔盖，海里西南无所昂，期待學嘅有昂學嘅團環。海險一動，當地面河險，海里西南，往必中也，期待學嘅乃必中也，有往學嘅往有功也，
天地海里雷雨作，雷雨作，日必个科目改加成，海之时大一在，相话雷雨作，海君主以下个有罪，错了无救，相话光柔之者。义不救也，救字见血三河，一行诗见结相话，救字见结一中道也。63夫听声必可知，见灵相话，夫听声亦可笑也。自脑地壳有水救也，救此海里不并之之乎？相话海里不离当为也，两脑君子以有害，结有夫有相人。相话君子有害，小人退也。上了公用失损，有各样之上，失之不利。相话公用失损，以害背也。三节损，损有夫关家，无救可将，利有往，合之用，利亏可用享，传话损。损下一项，积德上行，损利有夫，关家无救，可将，利有往，合之用，利亏可用享，利亏应有时，损光一有有时，损益言乎无时在行，相话山下有点损，君主以定分一样，初九意思传往无救，若顺治，相话意思传往相合之也。九字比将相屈顺一字，相话九字将容易为之也。63三人行，即顺一人，一人行即一之应，相话一人行。三节二也。64顺之节，四川有之无救，相话顺之节亦可是也。两马协一之，是兵之故，屈克为原节，相话两马原节互相有也。上九屈顺一次无救，先结利有往，一时无加，相话屈顺一次大结是也。
上下行，记得大讲，只有有昂，良情有情，理想在川，莫得难行。结当理顺，日进不僵，天气地升，基业无方。幻业记得无形在行，相话风雷也。关注一变成一片，有个一解。初九，你用为大众，关节无救，相话关节无救，下不可思议。六字血液字，是平字句，复刻为正正节。往用上有地天，相话血液字，自会来呀。六三一字用相思，如旧有夫中行，做工用归。相话一用相思，各有之呀。六次中行，各工上，利用为一全国。相话各工上，以一次呀，骄傲有负回心，不问关节，有负回我的。相话有负回心，不问是意。回我的大吉事业，上九莫一字，一字，日心不强，相话莫一字，偏属呀，一字，不会来呀。别偏怪。永无王庭，呼喝有嘞，各主业，不离个良，理有有昂，传话，怪或呀，光卦有呀，天地一，卦离合，永无王庭，有成我讲呀，呼喝有嘞。一位乃讲呀，各主业不离个良，所向乃讲呀，理有有昂，公正乃讲呀，相话别相有天怪，君主以事乐吉他，故得即天。初九，上有天子，往不相为救，相话不相离，往救呀，救离撇喝，莫呀有良不说，相话有良不说，即中道呀，救三上有救，有香君主乖乖。独行无误，六路有温无救。相话君主乖乖，将不救呀，就是准不负，吉祥处处，天阳辉煌，文言不信。相话吉祥处处，威不动呀，文言不信，苍不灵呀，骄傲。现了乖乖，中行无救，相话中行无救，中日讲呀，上了无好将忧伤，相话无好之乡，将不可中呀。
不用处路，穿话过路呀，有不讲呀，不用处路，不可有中呀，天地相互，天不含中呀，讲无中正，天下太平呀，过一时日在义在，相话。天下有风过，何以是令可数风？除了下有今年经济有往，见向类似乎直多，相话下有今年有得钱呀，有时。包有福不救，不离边；相话包有福，离不直边也修三短无福，自行做出业无大救。相话自行做出行于天也，就是包无福，气象相话。无虎之乡万里也，叫我一句道瓜含江修问属天，相话叫我含江中正也，修问属天是不下名也，相救各之家人无救，相话各之家相长人也。有了你见在人相离间，用在相识，你有往传话，对出也，顺一光中利用过出也，往就有了地好相也，你见在人。相处以前呀，用单心家，理有往，顺天命呀。关之所住，离天地万物之间可见应。相话即相有地水，君主一度用气，在不无，除了有福不将。乃乱乃水，若何一恶为下，不出往无救。相话乃乱乃水，只是乱也，若以应节无救夫，乃利用欲。相话应节无救，相一变也，若三分如假如，无有利。往无救，小人相话往无救，相顺也。就是大节无救，相话大节无救，为不动也。叫我虽有为不救，恢复原应将回望。相话虽有为，是你讲也。上了知足体语无救，相话知足体语离安相也。用见在边，
不说南京的弯弯有一时先顺利顺光中利用是一大天用见大人不说有情也南京的自行也相话地中成木成君主以顺德接效以个大错了温馨大家相话温馨大家相合时也就是苦乃利用药不救相话就是自负有气呀第三相互应相话相互应无所语呀六是往用相有其三家无救相话往用相有其三顺服呀六我相隔相该相话相隔相该大吉事呀上了良相礼物不识之将相话良相在上消不好呀跌水困困香香大人家无救有言不信传话困公验呀险一言困的不是其所香第一君主后将大人家以公中呀有言不信上可难讲呀相话别无水困君主一地良事事错了本困有不无日有超过3岁不到相话日有超过小不平呀就是困有救助复活空来利用相思将相不救相话困有救助中有情呀六三困有些古一个只有其中不见其车厢相话古一个成功呀只有其中不见其车不上呀就是来提起困有坚固人有将相话来提起是在下呀谁不当为有无呀叫我如果困有切合乃其有的利用这事相话如果是的呀乃其有呀一种的呀利用这事受福呀上了困有甲类有的物话同会优惠减价相话困有甲类利动呀同会优惠结钱呀
也不该讲，无上无定，往来正正，一字一字刻正，累其平乡，川话顺河水里上水正，正用的不讲也。该也不该讲，那一讲中呀，日子也未确定，你有讲呀，来一边是异乡呀，乡话木上有水，见君主一个人看上，除了正义不是，就正无情。乡话正义不是下呀，就正无情是下呀，就是建国惜福往北路。乡话建国惜福无呀，就三正别不是为我心切可用贴。王明并修之后，乡话正别不是相切呀，叫王明受福呀，了事正求无求，乡话正求无求，受正呀，叫我正的汉短是，乡话汉短之是中正呀，上了。正修不忘，有福关节，乡话关节在上，在成呀。别会见。父亲乃父，愿将离将会亡，传话借水会相识，二路同居，其志不相识，话结。父亲乃父，吉利事事，文明以爱，大乡以诚，吉利动。机会乃亡，天地吉利自时成。通武吉命，顺和天地应和人，吉之时在而在。相话别兵有会见，君主以地列名时，图救强用红油之见。相话强用红油。不可以有为呀，若是夫人乃结事，相结无咎。相话夫人结事，享有家呀，就三相相正地，吉言三寿有福。相话吉言三寿有何之意？就是辉煌有福。改变家，相话改变之家，信是呀。叫我大人好别离间有福，相话大人好别基本定呀。上了君主百倍，小人吉命正向故正结。相话君主百倍，基本为也，小人吉命顺意将军。辉煌定。官家乡，官话定乡呀，一波顺会，
天灵也，圣人听一向上帝，以大兴以用圣贤，顺利理不通明，有尽理上贤，即将以迎合光，是以元兴。相话莫相有会并，君子以正为明明。除了顶边子，离随体，必车以基础，无求。相话顶边子离背也，离随体以将贵也。九字定有事，五九有节。不我零节节，相话定有事，心多之也。五九有节，将无有也。九三定你节，机行事，彼得不息，空无开会将结。相话定你节，是个字也，就是定得着合工作，机行相话合工作，是如何也？让我定行你，今显离正，相话定行你，将以为实也，上九。定欲显大家，无不利。相话欲显在上，共有直也。进为雷，进香，进来切切，跳点一一，进江接力，不送比强。传话进香，进来切切，枪毙合也，跳言一一，可有节也，进江接力，经万里苦命也。出开手动了下节，以为废主也。相话见雷进。关注以强苦修行，托求进来切切，和教言一夜结。相话进来切切，强必合也，教言一夜，何有节也？若是进来的一送背，这有救灵。目标พิจิต相话进来的成功也，六三进所说，进行无限，相话进所说为不动也，九四进随你，相话进随你离光也，让我进往来的。亦无常有福，相话进往来的运行也，技术在中大无常也，上了进速速是确确，正向进不无其中，无其人，无求困果有言，相话。进速速中立直也，随向无求，为人在也。
之田不见其人，无求宽话见之也。时之则之，时行之行，当将不是其时，其德光明。见其知，知其所也，上下不应。不相恶也，是以不合其心。行之田，不见其人，无求也。相或见三见，君子以书不得其位，错了见其知，无求理应正。相或见其知，未失正也。良知见其回，不见其随，其心不快。相或不见其随，离退清也。九三见其罕，得其隐，得分心。相或见其罕，为分心也。略数见其心，无求。相或见其心，知足强也。良我见其苦，言有事会亡。相或见其苦，以中正也。上九敦敬节，相或敦敬之节，以何将也。空山江，江不归家，离江宽话，江之尽也，不归结也。尽之为往有功也。尽以正，开正当也。其为功德之中也。事理顺，当不中也。相或山上有宝，见君子以古贤德成效，错了封建有干，小子的有言无求。相或小子之的义不求也。若是封建有传，应是看看食。相或应是看看不所报也。就是封建有了，夫将不好，夫因不要，相离无靠。相或夫将不好，离君秀也。夫因不要，失之道也。利用无靠，顺相报也。略数封建有目，值得之家，无求。相或值得之家，顺以顺也。叫我封建有灵，夫三岁不应，将目之成格。相或将目之成格，必所还也。上九封建有了，其有可用为宜格。相或其有可用为宜格，不可乱也。对节归门，归门相向无有理，传话归门天地之大义也。天地不高，你万物不相，归门人之将死也。
一一动所归卖也。正向为不动也，无有义有成功也。上话吉祥有雷为满，君子以应将地者，图求归卖以体，可怜你。正格上话归卖以体以行也，可怜你格相成也。叫字了然是离修人之间，上话离修人之间离变相也。六三归卖以书，还归以体，上话归卖以书未动也。叫做归卖天机，地归有时。上话天机之治，有态之行也。两我第一归卖，知君之命，不如知体之命量。我希望也。上话第一归卖，不如知体之命量也。其为在中以归行也。上了女成空无实，富贵阳，无邪无有利。上话上了不实，成富空也。轮回行。行天往吉时不要，你日中团话行，大夜名一中过行。往吉时上大夜，不要你日中，你就天下夜。日中即节，我言即是天地应付，有时消息。你行有真好，行有鬼神好。上话雷电大事，行君子以职业之行，初九无一配子，随顺无咎，往忧伤。上话随顺无咎，各顺在也。良知行之道，日中见道，往的理解，有乎发作见。上话有乎发作，成意发事也。第三，行之态，日中见卖，即是有功无咎。上话行之态，不可大事也。即是有功将不可用也。就是行之道，日中见道，故其依主家。上话行之道，为不动也。日中见道，休不明也。故其依主德行也。两我来将有庆有德，上话两我之格有庆也。上了行之恶，报之家，归之好，克之无情，三岁不得香。上话行之恶，天地上也。归之好，克之无情，自长也。龟山路。
香，女尖健，团话女小香，有的中学话，日顺学讲，这日的学名是以小香，女尖健呀，女的是义在义在，相话山上有火，女君主以名声用行，日不日月拖着女瑟瑟，书记所处在，相话女瑟瑟，是中在也，若是女这处怀其处，必当朴正，相话必当朴正，将没有也，叫三女分其处，送其当朴正的相话，女分其处，亦以相异，一女有下，第二上扬，就是女有处，一己主妇，我心不快。相话女有处，离的为也，一己主妇，心不快也，让我一彼一死亡，将伊有命，相话将伊有命，上大也，上久，了分其早，女人先巧好何得，送油有异香，相话一女在上，第二分也，送油有异，将目之本也。顺为行，顺小香，你有昂，你见大人传话，中顺以性命，讲顺学中见，你自行。有介顺学讲，是以小香，你有昂，你见大人，相话随康顺，君主以心灵行事，错了进退，离母人之间，相话进退是离也，离母人之间是敌也。就是分在床下，用事无分着，结无救。相话分着之结，必中也有三，并顺令。相话并顺之令，是强也略事辉煌，编写三品。相话编写三品，有功也。叫我精结辉煌，无不利，无托有将，圣经三日，好经三日结。相话叫我之结，为正中也，上久顺在床下，送其杜甫，精香。相话顺在床下上强也，送其杜甫，正好香也。
离情，是以顺和天，利应和人，一以善民，民亡其乐，一以患难，民亡其事。一时代民权意在相活，咧接水君主一并有共性，初九河对节，相活河对之节，情理一样。九二虎对节，会王相活虎对之节。信是也，六三大队乡，相话大队之乡为不动也，就是相对离零，再是又是相话，就是之喜有情也，叫我富有薄有的，相话富有薄为正动也。上了因对相活，上了因对离光也。康水话。还乡，昂个要了地些大川，地间川话还乡，讲来的不讲，就是为何会的相同，昂个要了。昂咱在中呀，地些大川，成果有讲呀。相话方向对象，还身昂一向有地立了，除了用金马种嘅相话，除了是嘅顺呀，就是还喷自己黑王，相话还喷自己一万呀，六三。还是将无悔，相话还是将是在过呀，六事还是滚还结，还有求非以所事，相话还是滚还结共大呀，叫我还汉之大好，还昂孤无救。相话昂古不叫正为呀，上九还是黑，气切切无叫，相话还是黑还害呀。水结晶，这香可食不可香，团话这香光有欢喜，光一中可食不可香，记得讲呀，一意形象，当为一者，两性一通。天地十二数时行，十一四多不相白，不害人。相话一相有水，是君子一切所多而结情。初九不出和平无救，相话不出和平，是同食呀，就是不出文平相，相话不出文平相，一时结呀。六三不出了，一家若无救，相话不出是家，又是救呀。六四安息相，
向我安息之乡，常常得也，叫我甘直节往忧伤，向我甘直之节，故为中也上了可直正向回望，向我可直正向基督讲也。相夫，相夫tôn夫家，你一大川离江，看话相夫有大个，离江必相一离顺，夫乃话当也，tôn夫家。先极端好也，你一大川上六州好也，相互以离江乃任何天也，相话必相友康，相互君子以离的万事，初九吾嘅有他不言。像我初九五嘅字里边也，就是联合在演基督何时，我用好笑，我有你力气。像我基督何时中心观也，六三必别，学高学大学切学高，像我学高学大为不动也。若是国之王，马匹王无救，像话马匹王在人上也骄傲，有乱子无救，像话有乱子为正上也上救，汉阴正有天正向，像话汉阴正有天何可中也。对三小狗，小狗天地间，可小事不可大事，为了为敌因。不理想以下大家，传话小个小家个理行呀，个一理经无实行呀，有的中是以小事的呀，讲是为理不中，是以不可大事呀，因为了是相应。为了为敌因，不理想以下大家，相约以下顺呀。相话三相有雷，小个君子以行各何将，三个何爱，两个何欠，好了为了以向，相话为了以向，不可如何呀？六字各之作，我之地，不就之官，我之行，我就相话，不就之官，行不可得呀。第三，不可行字，强是强字相，相话强是强字，相如何呀？就是不就不可，我是按的一改，不用应将。相话不可，我是为不动呀，按的不改，将不可想呀。让我离环不误，自我最高，
公益富贵在切。上话离婚不务以上也上了服务个是为了利是乡是为在省，上话服务个是以抗也。虽会记者，记者先小李间，超越将乱判话，记者先下下，先也李间方有建立为动也，超越刘之中也，相继结乱。记者讲也，上话对社会上记者关注医师患的有行事和救，一技人如其比如叫上话，一技人如不叫也若是丰富机会目标去接也。上话出自一定多也丢三，各种法规项3人确实小人的样，上话3人确实在也略数，所有义务将日改，上话将日改有所以也丢我，当人不有不如社人之欲。是小技巧，上话当人不有不如社人之时也，是小技巧嘅带来也上了，如其小的上话如其小的可可少也。理者先消化一者如其理无有理，看话理者先留的中也消化一者理出中也如其理无有理，不小心也随不当为风流用也。上话会在非常理解，关注以心并不孤行，除了如是理理，上话如是理也不是结也，就是一个人相结，上话就是相结，相一相情也，3理解相向。理识大川，上话理解，相向为不动也，就是将推动信用法规项3人有相有大纲，上话将结推动执行也，另外将结推动关注时光优护嘅。上话关注是讲智慧节也，上叫优夫有饮酒无酒，如其手优夫失事，上话饮酒如酒也不必节也。四卦端上篇。
有太极，然后有乾坤。有乾坤，然后天地是稳定的。古时是以乾坤起源，有天地，然后万物生缘，有天地之间者，以万物。古时是以尊者用也，尊者不自是生也。不生不亡，故修是以亡。亡者亡也，不是地也，不地不可不用也。故修是以书，书者因是之道也，因是必有相。故修是以相，相必有象体。故修是以书。书者象也，象必有所比，故修是以比。比者比也，比必有所调，故修是以相调。不调然后有理，故修是以逆。逆而泰，然后安，故修是以泰。泰者通也，不可以相通。故修是以辟，不可以相辟。故修是以动人，有动人者，不必归言。故修是以大有，在者不可以盈。故修是以谦。有大力量，谦必有，故修是以有，有必有随，故修是以随。以随人者，必有随，故修是以故者随也。有随而何可待，故修是以灵，灵者待也，不待然后可观。故修是以观，可观而后有所合，故修是以说合，合者合也，不可以过合而已。故修是以比，比者实也，比实然后生，实正也，故修是以实。实也，不可以将之，实强上犯下。故修是以学，学者不忘矣。故修是以无忘，以无忘然后可调。故修是以大调，不调然后可用。故修是以移，移者用也，不用者不可动。故修是以大格，不可以将格。故修是以含，含者含也，含必有所离。故修是以离，离者离也。下篇有天地，然后有万物，有万物，然后有男女，有男女，然后有夫妇，有夫妇，然后有父子，有父子，然后有君臣，有君臣，然后有上下，有上下，然后礼仪有所从。男女之道，不能无合，三也。故修是以含，含者感也。相感则为夫妇，夫妇之道不可以不救也。故修是以行，行者救也。不可以救孤其所。故修是以顿，顿者退也。不可以将顿，故修是以大壮，壮不可以将壮。故修是以静，静者静
相，五小是一零二者相也，相有外者，一番之三，五小是以三人，三道强的怪，五小是以假者怪也，怪必有然，五小是以见者然也，你不可以将然，五小是以害者怨也，怨必有所实，五小是以顺而不义必逆，五小是以逆而不义必怪，五小是以怪者怪也，怪必有所无，五小是以果者无也，不相无而何事，五小是以罪者主也，主理相者为之生，五小是以生而不义必困，五小是以困因何相者必犯下，五小是以请得不可不结，五小是以结不者，落入定，五小是以定，夫妻者落入中子，五小是以正者动也，不可以将动。记之，五小是以见者知也，你不可以将知，五小是以占者见也，见必有所归，五小是以归乱，你其所归者必大，五小是以方者大也，将大者必是其故。五小是以路是如所用，五小是以顺者一也，日何一？五小是以对者一也，一何善事？五小是以患者离也，不可以将离。五小是以者。这是性质，五小是以丈夫，有其性者以行之，五小是以小个，有个不者不贼，五小是以记贼，你不可将也，五小是以离贼相应。挂断乾方坤柔，以乐思忧，连贯之理合五合九，春见理不是其故，往三二度，进气也，进气也，春也成多之事也，再跳时也。如梦在也，随处理先不来也，险境的无态也，世确实也，必不实也，为先的顺服也，随无过也，过实也，大难也。福患也，性救也，名于多也，性通的困相互也，含俗也，行救也，患疑也，杀死也，害官也，见难也，结果也，家人类也。批菜欢之类样，大众之必温之退也，在
友情也，双人亲也，一起过也，定出心也，小哥哥也，中夫信也，康德国亲官路也，理想理堪下也，小条官也，女不出也。思不尽也，相不亲也，大个点也，理养情也，地者情也，理者男之强也，归门女之将也，将女归太难行也，过故也，有无光也，怪怪也，光怪也也。君子得定，小人得逍遥。金刚经。先来读先开经题。无相心亲离了法，一千万家难得故。我今见闻必修持，愿解如来心事。金刚塔舍破了一经。应有分第一，如是我闻一时不在下为国，其实结果读完，有大悲口上，千里别，我是人故，此时世尊，此时逐一持观。入下为大成其事，有其心中处得其意，还是本处还是日，修一观，先教义处得理得。先现此情分别离，时将那苏婆提在大众中，即将得起偏袒有经有情不得合掌恭敬离别不言。其有世尊，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，世尊，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应付？闻何行福之心？不言现在，此菩提如你所说，如来善荷严诸菩萨，善护着诸菩萨，你见这篇当为你说，善男子善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是故，如是行福之心，为前世尊愿熬日本。大乘正宗分第三。
提，诸菩萨摩诃萨，应如是幸福而心。所有一切众生之类，若愿生，若胎生，若色生，若化生，若有色，若无色，若有相，若无相，若非有相，若非无相。莫该令日无有涅槃离灭多时，如是灭多无量无数无边众生，是无众生得灭多者，何以故？诸菩提若菩萨，修我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。了相不不分别事，就出诸菩提菩萨不还，应无所事，行无报事。所谓不住学报事，不住心相离出法报事。诸菩提菩萨应如是报事，不住无相，何以故？若菩萨不住相报事，是合别不可数量。诸菩提无以温和，东方虚空可数量下，屈也世尊。诸菩提南西北方处于上下虚空可数量下，屈也世尊。诸菩提菩萨如住相报事，合别别情如是不可数量。诸菩提菩萨但应如所告知。如理是千文之王，诸菩提无以温和，开心相见如来哈，屈也世尊。不可以心相得见如来，何以故？如来所发心相，即非心相。不过诸菩提凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。正信是有分别了，诸菩提是佛言，世尊，可有众生一闻如是言说讲故，相是心哈。不过诸菩提莫作是说，如来别何我别说，有此界修学者，无此讲故，令生信心，以此为实，当知是人，不有一佛、二佛、三佛、五佛，而将成经，有无量千万佛。所讲诸成经，每一讲故，乃是一念成是者。诸菩提如来即知即见，是诸众生，即如是无量福德，可以讲是诸众生无有我相、人相、众生相、寿者相。无法相，也无非法相，可以讲是众生若先思想，即为着我人众生寿者；若非法相，即着我人众生寿者，可以讲若非法相，即着我人众生寿者，是个不应此法。不应此非法，以是二个如来相法，一定比丘，自我说法，如法如假，法相应下，何况非法？
无地无沙分地切，师菩提无义温和，如来即阿耨多罗三藐三菩提耶，如来一切佛法耶，师菩提言，如我解脱所得义，无有定法。名阿耨多罗三藐三菩提，也无有定法，如来可说，可以讲如来所说法，皆不可处不可说，非法非非法，所以结合一切现象，皆以无为法，离有差别。依法出现分十八，师菩提无义温和，若人愿三千大千世界七宝，一样都是，是人所得福德，名为德行。师菩提言，行德是真，可以讲。是福德，即非福德性，是个如来说福德多。若有人无助竞争，受其乃至事故决定，为他人说，如何相比？可以讲，师菩提一切诸佛，即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。该将此讲出，师菩提所谓佛法者，即非佛法。一向无相分世相，师菩提无义温和，师德还良足是念，我比师德还最好。师菩提言，佛也世尊，可以说，师德还名为一条，离无所入，不入色声香味触法，是名师德还。师菩提无义温和，师德含名足是念，我比师德含最好。师菩提言，佛也世尊，可以讲，师德含名一往来，离世无往来，是名师德含。师菩提无义温和，阿那含名足是念，我比阿那含最好。师菩提言，佛也世尊，可以讲。阿那含名为不来，离世无不来，是个名阿那含。师菩提无义温和，阿罗汉名足是念，我比阿罗汉最好。师菩提言，佛也世尊，可以讲，是无有法名阿罗汉。世尊用阿罗汉足是念，我是阿罗汉道，即为着我人众生是者。世尊，佛法我是无尽三昧，人中最为第一，是第一离欲阿罗汉。世尊，我不足是念，我是离欲阿罗汉。世尊，我若不是念，我是阿罗汉道。世尊，这不说师菩提是闹阿难那行者，依师菩提是无所行，入名师菩提是闹阿难那行。庄严净土分第十，不过师菩提无
义温和，如来世界坚定佛所，有话有所得哈，屈也世尊。如来在坚定佛所，有话是无所得。诸菩提有义温和，菩萨庄严佛陀哈，屈也世尊。可以讲庄严佛陀像，即非庄严，是名庄严，是个诸菩提，诸菩萨莫二法，应如是行清净心，不应自摄行心，不应自心香离诸法行心，应无所住离心之心，诸菩提。譬如幽人，心如粉散王，有义温和，是心为大行，诸菩提言心大世尊，可以讲佛法为心是名大心。无为福行分第诸菩提如行河中，所应沙所，如是沙定行河，有义温和，是诸行河沙名为多行，诸菩提言行多世尊。但诸行河上多无所，何况其他诸菩提？我今是言各路，若有善男子、善女人，以七多万亿所行河沙所，3000大千世界，以用布施，一号多行，诸菩提言行多世尊。不过诸菩提，若善男子、善女人，有此经中，乃至受持四故之定，为他人说，离此福德，性前福德。宣讲正教观第12，要出诸菩提，随法持经，乃至四故之定，当知处处一切世山kun言阿修罗，该应相样，如何他了？何况有人尽量学习他乡，诸菩提当知是人，成就世上所益，自有之法。若是经典所在之处，即为有法，若尊将世故。如法修持分第13。以及诸菩提别佛言，世尊公何名此经？莫定云何弘持？不过诸菩提，是经名为金刚不碎陀罗尼，此是名如律当弘持，所以假合诸菩提，不说发切陀罗尼，是非发切陀罗尼，是名发切陀罗尼。诸菩提无义温和，如来有所说法后，诸菩提别佛言，世尊，如来无所说，诸菩提无义温和，3000大千世界，所有离地是为多行，诸菩提言行多世尊。诸菩提是离地，如来说非离地，是名离地。如来说世界非世界，是名世界。
提有温和，可以32相见如来佛也世尊，不可以32相一变如来，可以个如来说32相，这是非相，是名32相。须菩提，若有善男子、善女人，一行荷花顶心灵各事，若有人有处定中，乃至修持四故一定，为他人说，以后尽多。理想100分第14。此时须菩提闻法已经千解而出，体内悲切，离别忽然，只有世尊，不说如是心清静定，我将昔来所不回感。离将一闻如是是经，世尊，若有人一闻是经，心心清净，一生实相，当知是人，成就第一其有功德。世尊，是实相者，这是非相，是故如来说明实相。世尊，我今一闻如是经典。现代时期不足为难，若当大世何我不说，只有降生一闻是经，现代时期是人这为第一之有，可以讲此人无我想，无人想，无降生想，无是假想，所以假合我想这是非想，人想降生想。是假想，这是非想，可以讲离一切诸想，决明除非。不过须菩提，如是，若有人一闻是经，不经不觉，一为方知是人，是为虚有，可以讲须菩提，如来说第一陀罗尼。这非第一陀罗尼，是名第一陀罗尼。须菩提，念了陀罗尼，如来说非念了陀罗尼，是名念了陀罗尼。可以讲，须菩提，如我是为歌利王，各个身体，我有意识，无我想，无人想。无降生想，无是假想，可以讲，我有往昔即直之该时，若有我想、人想、降生想、是假想，应先成形。须菩提，要念过去有我必说，作念了成人，有你所说。无我想，无人想，无降生想，无是假想，是故须菩提，菩萨应离一切相，发阿耨多罗三藐三菩提心，不应自色成心，不应自声香味触法成心，应先如所自心，若先有自即为非自，是故佛说菩萨心，不应自色报事。须菩提，菩萨为利益一切众生故，应如是报事。如来说一切诸相，这是非相；又说一切众生，是非众生。须菩提，如来是真故者。是故者，如故者，不讲故者，不言故者。须菩
菩提，如来所说法，诸法无实无虚，诸菩提，若菩萨心就有法，而行果事，如人一暗，不如所见。若菩萨心不住法，而行果事，如人有目，日光明照，见种种色。诸菩提，将来之世，若有善男子、善女人，领此经，受持佛相，即为如来，依佛智慧，识知是理，识见是理，皆必成就无量无边功德。其经功德分第15。诸菩提，若有善男子、善女人，初一分已经和打定心布施，中一分受已经和打定心布施，后一分若已经和打定心布施，如是无量1000万亿劫以心布施。若有人闻此经典，信心不灭，即可正地，何况俯下受持佛相，为人解说。诸菩提，需要言之，是经有不可思议，不可衡量，无边功德。如来为法大圣假设，为法最上圣假设。若有人领受持佛相，况为人法，如来识知是人，识见是人，皆必成就不可量、不可称、无有边、不可思议功德。如是人等，即为阿难如来、阿耨多罗三藐三菩提。可以讲，诸菩提，若能消法者，若我见人见，相心见，受下见，即有此经，不能平行佛相，为人解说。诸菩提，在此处，若有此经，一切世间天人阿修罗，所应供养，当知此处即为是下，该应恭敬福德为良，以诸华香离散之处。两性日相欢第10条。修持诸菩提，若善男子、善女人，修持佛相此经。若为人听见，是人先世罪业应对恶道，以今世人听正果，先世罪业即为消灭。当知阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，默念过去无量阿僧之劫，有认定前140,000万亿那由他诸佛，悉界中央成佛，无空者者，
日后有人有何发誓，令受持托上出境，所得功德，有我所将用诸佛功德，一环不结业，一天万一分，乃是算数，譬如所不能结。师菩提，若善男子、善女人，有何发誓？有受持托上出境，所得功德，我若过佛者，亦有人闻，心即共乱，何以不信？师菩提，当知是经义，不可思议，所报也不可思议。无我分世一切，你是师菩提的佛言，世尊善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，闻何应度？闻何行福之心？不过师菩提，善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心者，众生如是心，我应欲度一切众生，欲度一切众生意，而无有一众生是欲度者。可以讲，师菩提，若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨，所以结合师菩提是无有法。阿耨多罗三藐三菩提心者，师菩提，无以云何？如来有言定佛所，有法必阿耨多罗三藐三菩提哈。佛呀，世尊，如我该佛所说义，不如言定佛所。无有法必阿耨多罗三藐三菩提。不然，如是，师菩提，是无有法如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，若有法如来必阿耨多罗三藐三菩提者，愿定佛即不有我受持。你有来世，当必作佛，可释迦牟尼，以是无有法必阿耨多罗三藐三菩提。是个言定佛有我受持，这是言你有来世当必作佛，可释迦牟尼，可以讲如来家即诸法如义。若有人言，如来必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，是无有法，佛必阿耨多罗三藐三菩提。师菩提，如来所是阿耨多罗三藐三菩提，无是中，无是，是个如来说一切法，乃是佛法。师菩提，所言一切法者，即非一切法，是个凭一切法。师菩提，譬如人心中大，师菩提言世尊，如来说人心中大，即为非大心，是名大心。
须菩提，菩萨亦如是，若不是言，我当亦多无量众生，皆不明菩萨，可以讲须菩提是无有法名为菩萨，是个不说一切法。无我无人无众生无受者，须菩提，若菩萨不是言，我当庄严佛陀，是不明菩萨。可以讲如来说庄严佛陀者，即非庄严，是明庄严。须菩提，若菩萨通达无我法者，如来说明应是菩萨。一切动观分第18。须菩提，无以云何？如来有肉眼何？如是世尊，如来有肉眼。须菩提，无以云何？如来有天眼何？如是世尊，如来有天眼。须菩提，无以云何？如来有慧眼何？如是世尊，如来有慧眼。须菩提，无以云何？如来有法眼何？如是世尊，如来有法眼。须菩提，无以云何？如来有佛眼何？如是世尊，如来有佛眼。须菩提，无以云何？如行河中所有沙，不说是沙何？如是世尊，如来不是沙。须菩提，无以云何？如一行河中所有沙，又如是沙境行河，是诸行河所有大所不世界。如是名为多何？尽多世尊，不可须菩提，你在佛陀中所有众生，欲间众生，如来悉知可以过。如来说自心，皆为非心，是名为心。所以假合须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。法界通化分49。须菩提，无以云何？若有人愿3000大千世界七次，一样报是是人，一是因缘，是学多学，如是世尊。是人，一是因缘，是学尽多。须菩提，若学得就是如来不说的学得多，一学得无过，如来说的学得多。理想分别理修。须菩提，无以云何？可可以有着色心见何？可也世尊，如来不应以有着色心见，可以讲如来说有着色心，即非有着色心，是名有着色心。须菩提，无以云何？
如来可以具足诸上善法，佛也世尊，如来不应以具足诸上善，可以讲如来说诸上具足，这非具足，是名诸上具足。分段所说分是21。诸菩提，你不为如来作是念，要当应当说法，莫作是念可以过。若因言如来有所说法，即为放佛，不明该我所说法。诸菩提，说法者无法可说，是名说法。你是回明诸菩提，亦不言世尊，可有众生有未来世，闻法是法，正信心下，不言诸菩提，智慧众生，非不众生，可以讲诸菩提，众生者，如来说非众生，是名众生。无法可得分是22。诸菩提是不言，世尊不得阿耨多罗三藐三菩提，为无所得的不言，如是诸菩提，若有阿耨多罗三藐三菩提，乃是无有消法可得，是名阿耨多罗三藐三菩提。平心平生分是23。就是诸菩提是法平等，无有隔下，是名阿耨多罗三藐三菩提。因无我无人，无众生，无寿者，修一切善法，即是阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提所言善法者，如来说即非善法，是名善法。无比分是24。诸菩提，若3000大千世界中，所有诸尊梵王，如是正七所住，有人持用做事。若人以此拍摄菩提经，乃是自古之境，受持托相，为他人说，有钱合得一分不值1000万个分，乃是万佛譬如所不能解。话无所话分是25。诸菩提，无以温和，你便不为如来作是念，我当所众生。诸菩提莫作是念，可以讲是无有众生如来所者，若有众生如来所者，如来即有我人众生是者。诸菩提，如来说
即非忧我，而凡夫之人以为忧我。诸菩提，凡夫者，如来说，即非凡夫，是名凡夫。发心分相分第26。诸菩提无以温和，开32相观如来吼。诸菩提言，就是以32相观如来。忽言诸菩提，若以32相观如来者，观轮圣王即是如来。诸菩提，若忽言，世尊如我解乎所说义，不应以32相观如来。以时世尊离法之言。若以直见我，以人生见我，人生下辈，一名见如来。无端无的分第27。诸菩提，你若作是念，如来不以故作上果，一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，若作是念，如来不以故作上果，一阿耨多罗三藐三菩提。诸菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，发诸法全的。若作是念，可以过发阿耨多罗三藐三菩提心者，有法不说全的相。修不贪分第13。诸菩提，若菩萨以万情和沙定世界七道其样所示，若有人之一切法，无我不行有念，故菩萨圣贤菩萨所的功德，可以过诸菩提，以诸菩萨不受福德过。诸菩提，是忽言，世尊云何菩萨不受福德？诸菩提，菩萨所作福德，不应贪着，是故作不受福德。为离成分第19。诸菩提，若有人言，如来若来若去，若这若我，人不解我所说义，可以过如来者，无所上来，亦无所去，故名如来。以下理想分第30。
菩提六善男子善女人，以3000大千世界翠为美亭，为温和，是美亭上莲为多好，师菩提言心多世尊，可以过也是美亭上是有者，不说是美亭上。下一家和不说美亭上，即非美亭上，是名美亭上。世尊，如来所说3000大千世界，即非世界，是名世界。可以讲，若世界是有者，就是一合相。如来说一合相，即非一合相，是名一合相。师菩提一合相者，就是不可说但凡夫之言，谈着意思。意见不相分是31。师菩提若人言不说那件人见相心见是这见，师菩提为温和，是人在我所说义何不也世尊，是人不在如来所说义，可以讲。世尊说那件人见相心见是这见，即非那件人见相心见是这见，是名那件人见相心见是这见。师菩提，我阿弥陀罗三藐三菩提心者，有一切法应如是知，如是见，如是世界，不相法相。师菩提，虽然法相，如来说即非法相，是名法相。变化回心分是32。师菩提，若有人以愿无量多经之世界七宝，其用所是，若有善男子善女人，发菩提心者，其有此经，乃是自古之典，受其特相，为人演说，如何性质，云何为人演说？一次有相，如不动，可以说一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不说是经义，将那师菩提一次比丘尼，有波色有波仪，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，大大欢喜，信受奉行。发誓快乐的演讲。观所在菩萨，天天发誓快乐的时，照见我温健康，我一切可以。这里就学不于康，康不于学，学就是康，康就是学，学相行学，也有如是。这里就是诸法空相，不增不变，不多不减，不增不减，是个空相无相，无受相行学，无眼力之色心意，无色声香味触法，
無眼界，乃是無意識界，無明，也無明盡，乃是無腦事，也無腦事盡，無可識別道，無地亦無地，以無所執過，菩提薩埵，以拍攝菩提薩果。心無跨界，無跨界過，無有強暴，遠離天地夢想，有境一團，三世諸佛，以拍攝菩提薩果，是阿耨多羅三藐三菩提，果是拍攝菩提薩，是大成就是大成就是無上就。是無正正就，令度一切苦，真實不虛，故說拍攝菩提薩就，一實就話，揭體，菩提揭體，菩提正揭體，菩提大菩薩。學讀大悲咒，南無哈那他那遮那呀耶，南無阿彌耶，阿羅揭谛列娑那耶。菩提薩埵波耶，摩訶薩埵波耶，摩訶迦盧尼迦耶，阿彌薩婆那華耶，娑他那檀夏，南無悉切列車，伊王阿彌耶，阿盧揭谛悉呼那靈波波。南無那那先帝，揭利摩訶跋遮沙彌，薩婆阿他多蘇賓，阿舍因，薩婆薩埵，南無婆薩埵，南無婆伽，摩訶特娑，安迪他，阿婆盧嘿，盧迦地，迦勒地，伊嘿利。摩訶菩提薩埵，薩婆，摩那，摩嘿利多因，咕嚕接王，多魯，發舍耶地，摩訶發舍耶地，得那，舍利尼，悉呼那耶，迦那。摩那，目地地，伊嘿，聲那，阿那三呼那舍利，發三，呼那舍耶，哈魯摩那，哈魯嘿利，沙那，舍利，沙魯，菩提耶。菩提，你舍利耶，那先帝，舍利舍利那，摩那，薩婆訶，悉婆訶，薩婆訶，摩訶悉婆訶，薩婆訶，悉婆盧耶，悉婆那耶，薩婆訶。那先帝，薩婆訶，摩那，薩婆訶，聲那，阿婆揭耶，薩婆訶，薩婆摩訶阿悉婆耶，薩婆訶，聲那阿悉婆耶，薩婆訶，阿婆摩揭悉婆耶，薩婆訶。那先帝跋伽那耶，薩婆訶，摩婆利成千那耶，薩婆訶，
南无哈那他那波那呀诶，南无阿里诶，可为切切列巴那诶，萨波哦，安切成波，南波那瓦波诶，萨波哦。这件版本有真侪种，虽然以和上讲的版本来读。官僚中第一，可得非常得，名可怜。非常名，无名天地之始，有名万物之母。故常无有一关之了，常有一关之巧。此两者当出之言，当为之贤，贤之又贤，将了之文。观照中第二，天下大知理之为理，夫恶义；大知善之为善，夫不善义。故有无相生，然无相成；相短相形，高下相倾。因心相合，根和相随。是以圣人，此无为之事，行不言之道。万物各言理不实，心理不有，为理不实，公行理不孤，无疑不孤，是义不起。安民中第三，不相贤，思民不争，不贵然之之下，思民不为德，不见可忧，思心不乱，是以圣人之悲，知之心，知之好，悦之脾，养之贵。相思民，无知无欲，思无自家不敢为也，为无为，却无不知，不应相对事，可相利养己，却不言，焉系是万物之中，可之类，盖之坤，可之刚。讲之典，三下是六准，我不知水之主，我地之身，修中相地我。天地不仁，以万物为作果；圣人不仁，以百姓为作果。天地之间，只有透一号。虚理不可，当理如出，多言所讲，不如修中。
平常地了，恶行不死，是为天病。天病之文是天地经，连连欲存，相事不平。无事将地切，天长地久。天地虽名常听少者，以之不得生，故灵常生，是以圣人何其心而心先，为之心而心存，非以其无事也。故灵行之事，若非将地办，上升若水。贵身离万物而不争，故众人之所望，各须有道。故神道，心善焉，无善言，言善事，行善知，思善良，当善时，无疑不争，各无忧。虚应相得救，其理言之，不如己意，退理就是不可相得。今日万党，莫是良少，富贵离交，殊为之咎。刚强凉水心退，天之德。真即将地消，再应撇头意，名无离后。关系必有，名应如后。一睹天然，名无出后。爱邻治国，名无为后。天文开察，名为出后。名必复达，名无地行。天之确定，天理不有，为理不施，象理不彰，是为天地。其中将第11、30号将一个，当今没有故之用。天地以为气，当今没有气之用；福祸有以为食，当今没有食之用。果有志以为义，无志以为用。为学将第12，我食名人不忘。我因名人命亡，我被名人靠送。批评善良，名人心发光。难得之下，名人行行。是以圣人为好不为不，故弃必处处。飘若江第13，飘若江，贵大患若心，可谓飘若江，飘为上，若为下，失之若江，失之若江，是为飘若江。可谓贵大患若心，我所以有大患者，为我有心；见我无心，我有何患？故以心为天下者，可以治天下；爱以心为天下者，可以托天下。第将第14，昔之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；学之不得，名曰疑；
分离为一。其上不教，其下不昧，先行是不可能，学归有部分，是为无当之当，无听之听，是为康复，言之不见之手，随之不见之后，一个之德，以无今之有，令之过世，是为得己，不应将得行恶。过是成为夫家，离了健康，心不可想，苦疑不可想，各养为之养，无是若当实川，一是若为树林，然是知若切，宽是若标之相涉。酸是知入破，康是知入角，坤是知入角，色名作依据，正是其天，色名安依旧，当是其香，所处得假，不若言，胡疑不言。个人是不心情，后边将被实标，第一切修正作，万不并作，我以观之学，苦不闻闻，各归之经，归经或正，正或合并，合并或相。理想或点，不理想望不相。理想阳，阳乃光，光乃昂，昂乃天，天乃德，德乃救，不先不败。第一章第17。太阳不必有之，基础天地无之，基础为之，基础不之，各性不着，又不行，又是其贵言，刚强不随。一性该为我所言，至于将第18大德会有仁义，智慧处有大为，六亲不和有好处，国家混乱有良心，他所将第19决定气地。邻里结会，决人之义，邻合好主，决他气力，得节无有，处三甲，以为文不教，个人有所想，所见头痛，消除官欲。十二章第27，杀害不有，以其无恶，相其几何，身之无恶，相其何了？人之所为，不可不为，康和之理用在，将人之心，如向太乐，如边存在，我道必切之理教，如应以之理害，先先是若无所归，将人该有无，而我作若为，
我无人之心也在纷纷下，众人悄悄，我独欲分；众人擦擦，我独问问。屈下知若海，飘下若无所知。众人皆有意，我独怨声片。我独因有人而归实报，将即将第28，空的之阳，伊得是强，都是为物以空以混，佛下空下其中有强，空下佛下其中有物。了下明下其中有正，其正成真，其中有性。自古必今，其名不弃，以一丈夫。我何以知丈夫之年在此处？头一章第22，客即船，往即跌，我即行，地即心，下即地，得即血。是一圣人头一为天下说，一自见各名，一自是各相，一自法各有光，一自天各中。虎疑不争，各天下莫名物之清。各是所谓曲即短者，气虚言在，声短而归之。中道中第23，其言自然，飘风不将标，自物不将日，是为主者天地，天地上不能久，而方有人好。各将是有道者，道者当有道，智者当有德，识者当有识，当有道者道业乐直至，当有德者德业乐直至，当有识者识业乐直至。信不着言，有不信言。不处不处将第24，知者不劣，夸者不贤，自见者不明，自虚者不彰，自发者不刚，自轻者不长，其有道也。或有失罪行，不是恶事，故有道者不处。分生中第25，有不分成，身变地生，即下了下，独立而不改，修行而不殆，可以天下乐。我不知其名，是一或道，将为之名或大，大或小，小或弯，弯或缓。道大天大，地大王亦大，其中有四大，是王故之一言。人发地，地发天，天发道，道发自然。自中将第26，将为清净，将为特君。是君子将之行，不离自中。虽有言官，言处悄然，奈何万姓之主，利益心听天下。听即是行，和即是君。是命中第27，身行无出节，身言无下跌，身计不用丢切。身必无关键而不可开，身计无相约而不可改。是一圣人相生救人，各无弃人；相生救物，各无弃物。
是为实名。我善人者不善人之事，不善人者善人之事，不贵之事，不爱之事。水地大地是为了了。上德章第28，知其详，修其处，为天下合，为天下合。上德不离，学归有用义，知其节，修其节，为天下说，为天下说。上德不贴，学归有无节。知其营，修其乐，为天下国，为天下国。上德乃着，学归有朴。扩散即为器，圣人用智即为观众。故大地不格，自然将地之19，将欲知天下利为治，我见之不得已。天下生气，不可为也，为者败之，失者失之。故物食行食水，食灰食吹，食强食累，食在食花。是圣人气性气车气态。不得将第30，以得所人之者，不以英强天下，其事好还。书之所处，经德生言，在兵之后，必有相连。故先者各立义，不敢以处强；各立不谦，各立不发，各立不骄，各立不得已，是各立不强。不从正路，是为不得，不得所以。贵州章第37，夫大兵者，不祥之气，不识恶事，故有德者不处。君子固则贵者，用兵则贵友。兵者不祥之气，非君子之气，不得已利用之，恬淡为上。胜利不利，利利之者是乐杀人，夫乐杀人者，不可得之于天下。吉事相者，相事相由，天将军处者，上将军处由，言以丧礼处之。杀人相得，以悲哀克之，见性则以丧礼处之。知之章第32，得祥无陵，托水小，天下不敢行。何王入灵手，万物将自宾。天地相合，以共甘露，人莫之，灵力自宾。知者有灵，灵亦自有，虎亦将之止。知之所以不逮，披得之在天下，有川国有江海。正知章第33，知人者智，自知者明，圣人者有力，自性者强。知足者富，中行者有志，不是其所者久。自力不亡者寿，生大章第34，大道欢喜，即可保佑，万物施治，以生力不俗。讲行不明有，爱用万物，力不为主。相无约，可能有效，万物归之，力不为主，可能有代。是以圣人将不为代，故灵行之代。大唱章第35，一大唱天下往，往而不害，安定泰。若有面，各克之，多是出
可淡薄其无味，视之不足见。听之不足闻，用之不可以。微灵将第30条，将欲习之，必个中之；将欲作之，必个强之；将欲会之，必个兴之；将欲得之，必个有之。是谓微灵，柔性刚。德性强，虎不可脱有烟，国之利器不可以是言。无为将第37，多常无为，利无不为。何王若灵秀，万物将自化。化利若作，我将便是以无名之徒，无名之徒若将不要。不要以正天下将自正，此何将第38。上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为。上仁为之而无以为，上义为之而有以为。上礼为之，而莫之应；质量之而灵之。失德而何德？失德而何仁？失仁而何义？失义而何德？苦礼者，将性之福，以断之修也；珍惜者，得之华，日无之死也。是以大丈夫，处其好，不顾其暴。处其失，不顾其华。各气必处处。第1章第39。食之第1者，天第1以清，地第1以灵，行第1以灵，国第1以阳。万物第1以生，何王第1以为天下正。其第1也，天不以清，常强烈；地不以灵，常强法；行不以灵，常强压；国不以盈，常强极；万物不以生，常强烈；何王不以正，利贵歌常强贵。各归以天为本，各以下为基。是以何王自清，各官不顾。此即以天为本的推合。各必所有无有，不欲乐乐如妖，乐乐如邪。反复将世事失，患者得之中，弱者得之用。天下万物生有有，有生有无。文道将第47，上师文道勤而行之，中师文道略准略补，下师文道大调之，不调不足以为道。各见言有之，明道略歪，进道略退，依道略对，上德略高，大德略骄，空德略不骄，见德略抛，直直略路，大风无我，大气万成，大音其声，大听无形。德运无名，苦以德，善在请行。上河江第47，德行一，102，203，3生万物，万物互因而投阳，相气以为和。人之所恶，以各官不各，以安公以为强。各物若顺之利益，若益之利损。人之所教，我亦教之。强梁者，不得之事。
我将以为教父。北京。第六章第43。天下之自由，地平天下之世间。无有业务无干，我是意志无为之有用，不言之道，无为之道，天下之吉事。第之章第44，名有心属天，心有好属恶。是有亡属病，是个心爱必在会，多党必何亡？必着不着，必知不在，可以永久。先将将第四行我，大行欲快。是用不得，大言欲强，是用不强；大智欲阔，大卡欲绝，大辩欲律。可性寒，性性热，天性为天下性。第九章第46。天下有德，却招马以混；天下无德，良马先无高。虽莫大有可用，可莫大有不知教；教莫大有欲知。知足以足，想足矣。天德章第47。不知下知天下，不归有见天德。知错迷妄，知彼迷笑。
是以圣人不行利知，不显利名，不为利行。日孙将第48，为孝日月，为德日顺。顺之又顺，以之无不为，无为而无不为。故处天下者，相以无事，一之有事，不足以处天下。一圣将第49，圣人无上心，以一圣之心为心。贤者我先至，不贤者我亦先至。必先义，善者我善至，不善者我亦善至。必善義，聖人之在天下，不屈言，為天下群之心。一成皆故，其尼莫聖人皆海之。聖書中第50，出生一死，生之道一有三，死之道一有三，人之生，亡之死地者，亦有三。夫何故？以其生生之好，盖闻善业生者，若行不无事好，日观不必加兵，事无所导之家，好无所好之了，天无所用之念。夫何故？以其无事病，尊贵将第51，而先之业魄之，不行之世行之，是以万物莫不尊德而贵别，德之尊，业之贵。故莫是偏之相自然。故德行之，业魄之，想之，业之，行之，学之，用之，学之。先理不有，为理不习，用理不正，是为天别。修德将第52，天下有事，以为天下母。既得其母，以知其主；既知其主，学修其母。不心不在，识其对，写其文，将心不停。开其对，写其书，将心不敬。见下活定，修柔活强，用之光，学归之名，无为信用，是为实常。大德章第53，事我待人有知，行有大德，以虚实为。大德行义，利民好行，小行福，人行无，通行虚，学分彩，在理讲，验因识，好财有无，是为自夸，非德也在。善正将第54，善见者不观，善抛者不传，子孙世事不专。修之有心，其定乃心；修之有家，其德乃无；修之有相，
记得内上，手指有国，记得内方，手指有天下，记得内跑。五以心关心，以家关家，以乡关乡，以国关国，以天下关天下。我可以治天下之连在彼处，含德将士我成我，含德之后必有出处。逐条不歇，两手不顾，养鸟不跑。活跃温柔的恶果，未知进步是合理顺作，请一次也，将之合理不下，可一次也。以和为祥，以祥为平，一心为祥，心思气为祥，不动正闹，是为不得，不得得意。贵将士我是了，知者不言，言者不知，识之对，理之文，科之类，赛之分，可之光，懂之典，是为先懂。不可得理亲，也不可得理疏。不可得理利，也不可得理害；不可得理贵，也不可得理天。我为天下贵，是国将第37，以静制国，以己用兵，以无事出天下。我可以知之简在以处。天下多智慧，一民如平，人多义气，国家自分，人多自怕，事物自起，决定自将，得吉得有。我圣人文，我不为立民自化。我不是立民自富，我好正立民自正，我不要立民自破，我不正立民自清。较正将第53，以正文文，以民顺顺，以正擦擦，以民宽宽。科系学所意，学系科所学，学比之节，是无正体。正学为吉，善学为妖，人之第也，是之过救应，是以圣人方利不杂，良利不贵。一理不死，光理不掉，用性相第59，以民事天，目的性，无以性，是为科学，科学为之上即性，上即定，即无不强，无不强，即目比之节。目比之节，可以有国，有国之道，可以长久，是为清净无敌，良心修饰之道。是大国将第60，是大国欲偏相胜，以德行天下，以贵不行。非之贵不行，以行不相灵；非之行不相灵，性情也不相灵。夫以量不相相，
五直交归燕，为下将第61大国也下流，天下之交，天下之交，应相依，并胜无。以前为下各大国以下小国，接触小国，小国以下大国，接触大国，或者下以处，接下以处，大国不过欲见促前，小国不过欲入附前，两者各得其所欲，故大者以为下。二将第60字，多下淡不之恶，善言之道，不善言之所报。理言可以持，顺行可以加人，人之不善，何其之有？立天子第三讲，虽有忠撇，以身驷马。不如得尽出德，我之所以贵出德者，何不直求以直，有者之免恶，故为天下贵。无难将第63，为无为，事无事，利无利，大小得小，二万以表。果然有其意，为大有其切。天下难事，必作有意；天下大事，必作有事。是以圣人将不为其大，故良成其大。夫勤了必关心，得意必得然。是以圣人有然之，故将无然。夫不将第64，其安无奇，其利标无罗，其退无判，其理无善。为之无未有，理之无未乱，合校之道，先有合法。修禅之大，岂有累土？天理之行，是有足下。为者大事，执者实事。是以圣人无为，故无败；无执，故无事。人之将士，上既有成立大事，行将如是，皆无败事。是以圣人若不若不贵干之事哈，他不下学将人之所过，以负担不之自然，理不甘为，现必将地若成我，破之成德者，会以明灵，将以古之，理之难治，以之道治，故以之治国。国之知，为之治国，国之学。基础两者亦开设，上帝开设是为现德，现德千言万语，无不患之，任何乃至在顺。江海将第61，江海所以名为七国王者。以其善下之，故名为一国王。是以圣人若上人，是以言下之；若善人，是以心合之。是以圣人互相之变不相，互整理人学害。是以天下若非理不仁，以之不正，故天下莫良恶之相。三百章第67，天下皆为我得大事不祥，苦以待
报数不小，六朝9年4岁也胡。我有3宝，起日报字，1月古，2月欠，3月不敢为天下先。胡主所营养，欠个灵康，不敢为天下先，所灵行其行。因写字主请用，写字欠请空，写字好请先富。胡主以正则正，以守则国。天将救治，以主为治，不正将制约13，先为主者不武，先正者不能，先正直者不武，先用人者为之下，是为不正之德，是为用人之德，是为配天保之德。用兵将地若19，用兵修言，我不敢为主为客，不敢进存离退朝，是为行为为，量无比，灵无德，节无兵，何莫大有轻兵，轻兵节西方我报个。抗兵上加哀家成义，快若将第70，我言是唔知，是唔行，天下莫定知，莫定行。言有宗，父有君，夫以无知，是以是我定，是我者希。叫我回应，是以圣人其达怀旧，一并将第70件，一必上，一必治病，苦以病病，是以不病，圣人不病，以治病病，为将第70件。人不为威，必大威敬。无节之所负，无言之所生。苦以不言，是以不言。是以圣人自卑不自见，自爱不自贵。气必处处，天王将第73。让有感即散。让有不敢即发，处两者，实利即害，天下所恶，实比之国，是以圣人悠然之，天之道，不正之诚实，不言之自然，不调之自然，善言之善无，天网恢恢，所利不实。夫杀将第74，民祥不畏事，奈何以事苦之？若使人相畏事，为己者，我必不利杀之。13，相有事杀者杀，夫大事杀者，是为大强盗。苦大强盗者，其有不相之小义，贵生将第75，民之知，以之上实惠之道，是以知。民之难治，以之上之修为，是以难治。民之轻视，以之修身之好，是以轻视。苦以无以生为者，是贤有贵生。刘作将第76，人之生也柔弱，其事也坚强。万物和睦之生也柔脆，其事也高贵。
坚强者富之道，柔弱者生之道。是以兵强则不胜，木强则强。坚强固下，柔弱固上。天道中第77，天之道，是有中中好。多者益之，差者固之，有无者顺之，不足者误之。天之道，顺有无，是多不足；人之道，皆不然，顺不足以防有无。说明以有无防天下，以有道者，是以圣人为力不施，光行力不处，不欲见贤。虽则将第73，天下柔弱，莫过河水，日光坚强者，莫之良性，是无一无尽。有性光，弱性强。天下莫不知，天下莫良行。圣人文，受国之道，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。圣人若反，可客章第79。可台湾必有无完，安可以为生？是以圣人一多客，而不得有人。有得殊客，无得殊客。天道无亲，常有圣人，不是将会发生。小国寡民，所有杂节之气，而不用。所民重视，而不万事。虽有照顾，无所成就；虽有加兵，无所成就。使民学得成，利用之。三之识，理之学，安之固，乐之俗，民国相望。皆欠之因相本，民是老事，不相往来。这章第80篇。信言不立，理言不信。先者不变，先者不善，知者不讨，学者不低。圣人不解，意义为人，是如有；意义无人，是如得。天之道，理理不害；圣人之道，为理不争。现在继续读太上清净经。魔君话：在道无情，成益天地；在道无情，运行之国；在道无灵，泱泱万物。我不知其名，用名为道。苦道者，有清有浊，有动有静，天清地浊，天动地静。南清入浊，南动入静。上顿流滑，理清万物。清者足之管，动者静之机。人灵相清净，天地悉皆归。夫人心好清，理心要治；人心好静，理欲天事。相连天之要，理心自静；心之心，理行自清。自然欲欲不生，三德了得。
所以不能食，为心未定，欲未欠也。能欠之食，未关其心，心无其心，未关其行，行无其行，弯关其物，物无其物，三者既无，以见有空，观空亦空，空无所空，所空即无，无无亦无，无无即无，淡然相即，即无所即，一智灵性，一智不生，即是真正。经常应物，经常必成，相应相正，相情正义，如此平静，渐入正道，既入正道，名为得道，随名得道，是无所得，为化众生，名为得道，令魔之者，可传信道。魔君话，上师无精，下师好精，上得不得，下得直得，直得之者，不名道得。众生所以不得正道者，唯有妄心。既有妄心，即经其行；既经其行，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，又可成心，见得独标。流浪行事，相点可害，应是正道。真常之道，我者所得，因我道者，相情正义。好，今日大家搞早吼，好。哦，来，咱呢是大人吼，90外岁啊，80外岁啊，诚心诚意读经，增加智慧。哦，咱找准备一下，要读经哦，先爱来双手合作伙，要开经期吼。咱呢双手先合作伙，要来念佛哦啊。我来，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，开经期，无上甚深微妙法，8千万劫难得遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。
因为要学这话唔捌字的要学都无简单的，拢听伊音尔，咱就念较慢的安尼啦各位前人大家好，来原来迄字较大字迄边，发这波罗蜜多心经好，来各位前人大家好，即马就要来读发这波罗蜜多心经。观自在菩萨行深发这波罗蜜多时，照遍五蕴大空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识，亦有如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意。无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，亦无明尽，乃至无脑数，亦无脑数尽，无可执灭道，无地亦无地，亦无所得果。菩提萨埵依发这波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，有行涅槃。三世诸佛依发这波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提，故知发这波罗蜜多是大成就是大成就，是无上就，是无顶顶就，令度一切苦，真实不虚。故说发这波罗蜜多就，即说就曰。吉地吉地，波罗吉地，波罗僧吉地，菩提萨婆訶。咱家己较过来念好声吉地吉地，波罗吉地，波罗僧吉地，菩提萨婆訶用台语念的要困前的较过来念的，较袂做梦。好，各位前人大家好，即马就来，有爱上学经翻一本好，来，有孔子讲的上一本孔子讲的上，了，准备一下，咱若会点，咱就介绍一下咱若去早就介绍茶咱念较慢的安尼。好，各位前贤大家好咱即马特别来念弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不归天，了不起落灵山地，莲花印净可三星，落在中原三星地，大净祖传红可心，天津修完挂性河，山海时节点心经，昆雷尽开
无记好，天下神鬼不安宁。请在人间中华庙，九莲圣教归上圣。莲花老庙随玉线，修完天华在高东。南北两极连庄树，分圆高设在中央。老庙降下通天桥，呼应山前对合同。平日要上归家去，思念东来弥勒经。用心思念佛来求，得到金莲去超生。即日西来白杨子，将二点铁化成金。每日至心常思念，三灾八难不爱亲。要上成佛勤礼拜，相持聪明智慧心。又听社人胡说话，乐说闭马念无声。老庙降下真天照，用心思念有神通。满天星斗得下世，五方列仙下天宫。各方神皇来对贺，报数灵堂查得清。三观大地做比做，正罪天责救众生。救苦天尊来救世，清点文博吉地神，八大金刚来护法，智慧菩萨救众生。今年36元将，五百灵官跟随经。辅助弥勒成大德，保佑容易得安宁。北方金母为将帅，清炼方法天神通。撇起坐骑夜日月，调整心罗七宝星。规定北方为岁首。肃清诸恶挂大兵，大救元人用义路，挥功落地化为平，四海灵王来度德，国家相会去定空，十方天兵护佛家，保佑弥勒去成功。弘扬了道归家去，转得三阳弥勒尊。无方天令驾下生，修福南言归正宗。风来坐下真言咒，传下东来大藏经。今日差路上思念，写神不敢来定心。思念一遍神通大，思念两遍得超生，思念三遍神鬼怕。妄两邪魔化为平，修持劫雷顺路径。念起真言归佛名，南无天元太保阿弥陀佛，
10口手。哎呦，会当念佛都上介好。礼佛一拜做灭形而刷所好，袂觉地做，念佛一声福增无量好，增加足地福报，安尼。好，各位前贤大家好，今仔就要来读《孝经》。天地中孝，孝东先，一个孝字传家安，孝顺灵性，孝顺子，孝顺子弟必灵贤，孝是人道第一步，孝子社世即为先，自古忠臣得孝子。君选贤臣以孝良，尽心竭力孝父母，孝道不独感家亲，孝道贵在心中孝，孝亲亲戚莫讳言，少予人间不惜孝，回心复孝天理还。诸事不顺因不孝，怎知孝灵感动天？孝道贵顺无他妙，孝顺不分女重男，福禄该由孝之地，天将孝子令眼观，人人都可孝父母，孝敬父母。如敬天，孝子口内有孝语，孝父面上带孝言。公婆上边领尽孝，有乐孝来有乐贤，女一宿名声合孝，三将四德。孝在前，孝在乡党人亲近，孝在家中大小欢，孝子方人就款孝，孝化丰硕人品端，生前孝子正价贵，祝福孝子万古传。处世唯有孝历代，孝灵感动地合天，孝经孝文把孝传，孝父孝母孝祖先，父母先祖愿为孝，领孝就是好儿男，为人领把父母孝。下辈孝子照样还，当上父母不知孝，不孝受强莫怨天。孝子明大太和尚，日孝出地自然安。亲在应孝不知孝，亲属知孝就会然。孝在心，孝不在貌，孝贵实行不在言，孝子治家全家乐，孝子治国万民安。我国皇顶该因孝，必孝即是太平年。领孝不在贫和富，贤体亲心是孝男，兄弟和睦即为孝，
饮用两日把好转，后将咱厝建真好，好用满人生亲缘，父母相传正义好，后事关管真影单，赶紧后来光阴快，亲友我好就有见，生前为好方为好，死后尽好多往言，孝顺还家孝是宝，孝是温和孝美感，鸟歌贵辱上帝孝，乌鸦反驳孝情缘，为人若是不知孝，不如禽兽是可怜。别行万善孝为首，当知孝义是根源。念不行善也是孝，孝中佛力超九天。大哉孝福，大哉孝，孝义无穷，孝无边。此篇故故不离孝，离孝人伦便得天。良德十变千个好，良德百变万孝传，千变万变相相念，要哉面难必孝天。天气较冷下，若会寒的，爱准备衫的，搁加领挂衫来看。各位前贤大家好，今仔就要来读道之宗旨，定天地，礼神明，爱国忠恕，敦品忠礼，孝父母，重师尊，信朋友，和乡邻，灾恶向善，生灵五伦八德，遣发五教圣人之恶旨，达尊此为公常之鼓励，悉心得路，照戒受真，恢复本性之自然，批发良知良能之至善，既立立人，既达达人，万世界为清平，化人心为良善，既世界为大道。礼运大当天，大道之行也。天下为公，专贤以灵，感信受报。个人不独亲其亲，不独助其主，主诺有所将，众有所用，又有所长。官管不独惠职者，该有所用。男有份，女有归，提起地啊！不必壮于己，力其不出离心也。不必为己，是个无必而不听，得切乱接而不作，故为何而不必？是为大同。各位前贤大家好，今仔就要来读《太上清净经》，老君话大道无形，成欲天地。
大道无情，运行人我，大道无明，中庸万物，我不知其名，中明惑道，无道者，有清有毒，有动有静，显清地毒，显动地静，南清入毒，南动入静，根本流满，而生万物，清者毒之源，动者静之基，人灵相清净，天地色界归，无人心好清，是心要治，人心好静，是欲见治，将灵见其欲，是心自静，静其心，是心自清，自然六欲不生，三毒消灭，所以不灵者，为心未平，欲未欠也。灵欠之者，未观其心，心无其心，未观其行，行无其行，观观其物，物无其物，三者既无，唯见于空，观空亦空，空无所空，所空既无，无无亦无，无无既无，当然相即，即无所即，欲其灵性，欲其不生，即是真正，真常应物，真常得性，常应常静，常清净义，如此清净，渐入真道，意入真道，名为得道，虽名得道，是无所得，为化众生，名为得道。灵悟之者，可传圣道，若君法，上士无精，下士好精，上德不德，下德即德，积极之者，不明道德，众生所以不得真道者，唯有妄心，既有妄心，即经其神，既经其神，即着万物，既着万物，即生贪求，既生贪求，即是烦恼，烦恼妄想，流苦心心，变作毒药，流浪生死，相沉苦海，应失真道，真常之道，悟者自得，得悟道者，常清净义。好，今年迄个哦，咱食一个茶咧哈，迄个一个串咧安尼吼，聊啊，对，哦，安尼食一个茶咧，啊，拿我淡淡安尼病毒较袂走入去安尼，啊，若惊感着拢爱用盐水焗喙，用盐水焗喙，较袂着着迄，哦，迄啥物肺炎迄个吼。好，各位真贤大家好，即马就要来读诸子治家一言，黎明即起，扫扫定除，
了泪月正结，气氛变色，关锁门户，必亲自检点，一足一番，同事来处不严，惯事惯理，定念物力为坚，以微有而丢苗，无人较而骨正。自风必须欠约，宴客切勿流连，去区即而结，换好性金玉，珍惜玉而精，还所如珍馐，不能花恶，不无良田，三姑六婆，是因道之媒，地理切标。非归邦之福，东福不良顺利，切切忌严重，祖宗虽晚，这事不可不行；子孙虽愚，经事不可不读。其身不及欠福，教子教友而方，莫贪意外之财。莫饮过量之酒，以见挑莫益，无占班仪，见强苦亲邻，自家温顺，刻薄成家，理无求孝，论上乖顺，立见消亡，兄弟脚紧。自分多润感，中有泪月，而发俗此言，应妇言，怪骨肉，岂是丈夫？丈自在，不父母，不成人子，嫁女得家婿，无所重聘，娶媳求淑女。不计可怜，见富贵是生欠用者，最可耻。如贫穷而作交太者，见莫信。自家改正常，常即中乡。处世改道言，言道必实，不是势力。而能必高官，无贪口福；而自杀生禽，乖僻自私，非我必得，非自甘，家道难成。恶劣恶小，久必受其累。屈自努成，积极可相依。听听发言，安知非人之亲属？当忍耐三思，因事相争，言知非我之不是。自平心暗笑，是非无量，受因莫无，凡事当留于地。一理不疑在恶，人有希情，不可成道即心；人有何患，不可成非行心。先欲人见，不是真善；恶向人知，便是大恶。见识而起淫心，不在邪路，力愿而用暗箭。何言子孙，家门和顺，虽用孙不给，亦有遗患。不可早晚，即弄破无疑，自得之乐。学书自在圣贤，为关心准君国，修分安宁，顺时听天，为人欲处。自何经验？自辟罗书，
自主自家一言中。即摆过来三字经爱读诚久咧咯，摕一个我甲翕一个我紧，翕一个我接翕我紧，好，各位前贤，大家好，即摆要来读三字经，人之初，性本善，性相近，习相远，故不教，性乃迁。道之道，贵以专，识明妙，得人处，自佛法，断其土，度燕山，有义方，教五祖，名苦勇，用不教，夫之过，教不严，书之道，自佛法，为所宜。有不法，若何为？欲不道，不生气；人不怕，不敌意。为因主方小时，亲属友，实礼仪。中九龄，令温室，好以亲，所当执。用数岁，令用礼。第一种，宜先知，修好地，处见门，地无数，识无门，一二十，十二百，百二千，千二万，三才者，天地人，三公者。日月星，三公者，君臣义，父子亲，夫妇顺，发春夏，发秋冬，处暑时，运不强，发南北，发西东，处暑风，应河中，发水火，木金土，处五行，分河数。十干者，甲子贵，十二支，主之害，发风道，日所电，发赤道，当中权，赤道下，运乱极，五中华，在东北，发江河，发会济，处暑毒，水之纪。发大华，相形形，处五岳，山之灵，发树龙，发工商，处庶民，国之良，发仁义，礼智信，处五常，不用文，地所生，有草木，处植物，遍水陆。有强虎，有鸟兽，处动物，灵非作，道鸟属，秘书籍，处六国，人所食，马牛羊，皆犬死，处六穴，人所属，发喜怒，发爱哭，爱恶欲，七情苦。清赤红，一白白，处五色，木所食，身可甘，一心寒，处五味，口所含，见焦香，一生嗅，处五嗅，鼻所嗅，手土吉，木色金。
是有着乃八音或平常或其日，初事性以调协，得正作故而心，心而主，主而顺，主周顺，至现经，乃救作人之伦，故主因。夫将应则有，地则强，中有数，有一柄，君则敬，人则中，出实义，人所动，动顺数，勿违背，暂自推，大小讲，知数满，五福将，礼乐下。欲事所多略业，今不苦为事合，人强尊，知识义，刚说文，有古文，大小段，礼初记，不可乱，略讲合，苦机还，但落选，令地缘，还分亡。事讲究，常分果，名故独，为学者必有错，小学中知事事，论语者20篇，君地主，记善言，明主者7篇记，讲道德，说仁义，作良阳，乃通契。中不偏，阳不逆，作大学，乃正主，修修者，治平治，事事熟，好平衡，如六经，是科学，是书益，礼春秋，六经，东讲求，有连山，有归宗，有九益。三益祥，有颠簸，有混客，有细灵，数之二，我就讲，作就礼，度略观，尊地体，大小大，助礼记，说圣言，礼乐地，或国风。万雅上，何事师，东风应，四季忙，春秋作，有百变，别善恶，三传者，有公羊，有则事，有国良，经义名，弘佛主，绝其要，记其数，我主者。有顺阳，文中主，急怒中，行主通，托主数，可舍下，以将死，助虚龙，至皇帝，贺三皇，以将世，当有无，何二帝，将益顺，将清圣世，有故。上有通，少文武，清三河，阿团主，阿天下，数别在，天下下，东发下，国和相，六别在，至tiêu王，至有武王，至道调，八别在，最中九，九德当，皇宫对。天干歌，上有岁，四春秋，上建国，五霸强，七阳春，平真时，四建平，团二世，初寒经，自作兴，暗入变，至孝平，东孟传，公武兴，为东汉，数百年。将伊变，魏蜀吴，晋汉鼎，二三国，七两晋，
宋这个苗平时，为南桥多金陵，国元为分东西，有文州以歌节，代志随一土物，不再还。七通俗，东歌作披义书，都随乱，通国义，二十环，三百载，两百字，国内改，两当前，急汉州，清五代，该悠悠，严上英。九州县18环，南北郡，辽以金，大清地，元烈金，绝宋世，以道讲，朝天台，90年，国作废，太祖兴，国大明，何鸿武，多金陵，大成祖。天燕京16世，至中真，宽严树，跳如林，李创出，新气魂，清世祖，应景令，郑树峰，刻大定，邱康阳，立宪家，林安富，李泽宽。道含间变乱起，是应化妖道地，动江河，传统药，传九地，万清物，结明兴，会地地，立宪法，建民国，古今史，专在诸，在地乱，地兴衰。事虽还，确有处。此其一，汉书二，条汉三，国治事，兼正经，三通鉴，读书者，可信录，通古今，欲秦末，好理想，心以为，标以书，色以书。色中年，书行托，高圣贤，上天下，调中令，学罗伦，比技术，学车琴，比步变，写铁杆，比武术，车地面，调炎凉，对气果，比不告。自贫苦，如龙吟，如应雪，假随贫，合不绝，如虎心，如挂角，心随乐，又可得，所罗转27，四法分。学书记，李基诺，尤辉比，聂小星，李周书，玉良科，82，对大庭，韦德书，李继平，张清义，聂小星，于立志。应8岁，令英师，第7岁，令父吉，必应我，任清吉，逆游学，东校之，大文基，令变琴，下道温，令英吟，第女子，请聪明，逆男子，当自敬，当留案。当7岁，以神堂作正儒，立虽幼，新医术，逆游学，免二弟，有为者，
得若是见修也，皆修行，多不学，不为人，谈破事，方量力，人不学，不如物，有自学，众自行，将地君下得人，用名声显父妙，讲义节，如意福，人为主，金满盈，我教主，为一经，勤有功，义无益，皆自在，以免力，三如经中。